Era yo kamanyangwane era yo kai. Era yo kai. Era yo kamakafera yo kai. Era yo kai. Era yo kamanyangare era yo kai. Era yo kai. Era yo kayongwane era yo kai. Era yo kai. Era yo kayomutange era yo kai. Era yo kai. Era yo kayabagenge era yo kai. Era yo kai. Era yo kai. Marule, aja kemera, sindigisa. Ocha komoya, omena rutu, sindigisa. Mato nyora, noroto raiga, sindigisa. Bana baito ngai marule, sindigisa. Bana baito ngai marule, sindigisa. Aigo moche onya ngono sindikisa njono morama yana Orae ruto minto igare mandati Orae yanga yaya igare mandati Orae bagani baye igare mandati Orae sibabalo mandati igare mandati igare mandati Orae mama weka igare mandati
a beautiful Sunday. We can call it Ruth's Day. We are all gathered here to take Ruth to her future home, to her husband now. My hopes for the day, I'm so pretty sure the day is going to be lovely. We're going to dance, we're going to have fun, and we really wish Ruth the very best in her marriage. It's the best Sunday so far, and we expect that the day will be colorful, and we wish Ruth and Brian all the best in their marriage life, and we expect to enjoy ourselves at the end of the day. Today is a beautiful day, a day for Ruth. We thank God for this far. We wish her the very best with Brian. I wish her well.
mono asa masikani kwabeire gogotwara story naende bono nkogendore chwanso obogima oboyia ngokuganiria amaya otwara masikani osike omogako sika abana bamwabo osika abaibori bao chianko chiao ense erio okogenda orosie etara chengiya kero ngoeta aritinda moima mwabo rutu orio chaete abanto omwana one ekinge ekoreka omesie enkeria muna nainche oroche nacheta twababekire buya goika bono iga muna gosoka buya tiga korera aina amasese ningokoa. That's enough. That's enough. I wish you well. Tosabe. Tato itolo Nyasaye tokwini mbia mono. Mwana rutu nkuruara senka yabo kogenda ara chigwe chakire nka yaye. Twamusabira yarama ya uwanje kokoreke ime ya Kristo ro mutorito. Amen. Tunakualika uwepo wako pamoja nasi tunapoingia katika ibada hii, utawale ndilo ombi letu kuu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Brian. Jambo tena. Muna furaha kabisa. Asante sana, karibu. Msikie mmekuja mahali mlikuwa mnahitajika. Na tunaomba Mungu aweze kuwa pamoja nasi katika mpangilio wa harusi wa siku ya leo. Vile mmejulisha kwamba mimi ni Pastor Henry Nyandega, ndio mhudumu wa eneo hili. Nawakaribisha kwa ajili ya harusi ya siku ya leo. Sitakuwa na mengi ya kusema, ila tu nisome fungu moja kutoka kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa 5.
mstari wa 5 inasema kwamba yule mama wa Yesu alipoona kwamba wako na shida na wananongonezana, akawaambia kile ambacho atawaambia mkifanye, ama lile ambalo atawaambia mfa. Kwa hivyo katika siku ya leo, yale ambayo Yesu alituambia tufanye nini? Kwa hivyo yale yote ambayo tunafanya ni yale ambayo Yesu alituambia. Harusi ilianzishwa na Mungu mwenyewe, na yeye ndiye ametuambia kwamba tufanye hivyo, tufuate mfano huu. Na kwa hivyo katika siku ya leo yote ambayo tutafanya ni kulingana na mpangilio wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu atubariki sana katika mpangilio wa siku ya leo. Tutapata nafasi kidogo, maybe watu 2 watatu waongee, tukimaliza ndipo tuome alafu tutoke. Tutaanza na kanisa ya Muturumesi, mahali Rutu amelelewa. Elda Hapeli, niambie nani atanena ama atasema. Muri mwezi nandi no mogoko litukuliria ndaro asamba ndatana litukuliria ndaro na Lieli Brian litukuliria ndaro Ruth twamarerire rwese kanisa twamarerire nkagaiga no mwana umya twaligereirie twasanerete tumaete na asako genda ndubwatikita mutangunto gwota kina kerakyo kalio karora mogwasere na liturache kina karwa mogwasera lakini ndo gwota kina buna Ruth wakogwaseire ekikara kinke yesa vocabulary yaito twakwa omwana twarerire omuya oisaneire ogutukora bieta ya likemera igo ntubune kanisa twagokire ene no mogoko manene chinga kichirinde aro yagara chekiranire iga ntwe tukubasabira amaya twabasabeire mogende obugimo obuya n'obugimo bwaino mubasa utubwegionde obugimo bwene mugochaka korosi numweka kyara nkwana kobonde linde naye nkwana kobonde linde yoraye ninwe bono igigimo chikoba ekere special kitanya korokananda andons igo ndojata mbona ntaitemenye buna mulisike nyanya amenyete nabera abete ababo ndora abaskoba embarrassed nduto abasabira amaya itukoligia twagosabire wasi abantu na ng'ombe Ruth na Brian ese kukwata nukwene nyangi ya lero ituko bigia omana na basisen ya mano sana na wasalimu amjambo hata ya barelire Ruth na ingese ngaki twabere na twamorerire so tunawatakia kila laheri the new couple in town. Mungu aliyeanzisha ndoa hii awaongoze kwa kila jambo. Ni baraka ya kipekee kwenu. Asante. Mwana Brian na baka ni ya mai. Timo tuwaro kiuya na ndi mambie ndete tutunga ne chingu ndi bokali ko cyatana. Igo nko baka ni ya mai mwana na masikani nawo netina na anda soko genda onyatware. Ekanisa ya Nyangina tima kikinda pe. Ya saba ile ni ngambu ya mwana. Mwana uyo muna elda tebire mwamore lirasa matuka make nanyorete mubwatu bwanje ni byasa yamone nyasa abarende nara basini mugendere chinga kichansi kanisa idia Muturumesi elda ukachi byamone sana mwana umumwaje ko tali yo gana no mali kwa mwaete gas attachment I really appreciate thank you nyasa gusini ogende buya wagache tarachingia eli abandi bayetere byamone tingo kwana mange mwana Rutu naye watatewe tinga mwamanyane na Brian era mangana ali watatewe tiaikire ntunara togo sabera genderere kutura igwa mangana kuna gukwanwa maya tumaite no muyore lakini we Yesu na rora tange seitani otoko basabera maya nayo kara gendere igwa nariera ebuya bakagutubanyerete Yesu uyora to kore to baba wi Yesu gweka nse ya rote go to bwate ubuye kyagara mwanya bantu tore ibekere birawo tiganya saba konya momenya buya koika kare na kare. Sipoaminiana basi kutakuwa na shida. Jambo la pili ni kuheshimiana.
Jambo la tatu ni kuelewana. Na jambo la 4 ni kuvumiliana. Mungu abariki sana tunapoondoka kuelekea pale. Mungu wetu ishie milele, ni asante tena, ni shukrani. Maana wewe ni mwema, wewe ni Mungu wetu, nasi ni watoto wako. Umetulinda, umetupa afya njema. Asante kwa uhai. Asante kwa siku ya leo ambayo ni ya kipekee. Maana watoto wako Brian na Ruth wanaenda kuunganishwa ili waanze familia yao. Tunapotoka hapa na kuenda, Mungu uwe pamoja nasi, utupe usafiri mwema na yote ambayo yatatendeka katika siku ya leo. Baba, wewe ndiye kiongozi wetu na tuyatende kulingana na yale ambayo umetuambia. Bariki familia, bariki wote ambao wamefika hapa, bariki wote ambao tunaenda pamoja nao kwa ajili ya harusi ya siku ya leo. Uwe pamoja nasi na hata yule ambaye ataunganisha. Baba, tunaomba uwe pamoja naye. Asante maana umesikia ombi letu, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.
Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe wote, wajuu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Kind, loving Father in heaven, you have given us all that we needed for this day. We glorify your name, Lord, as we begin this marriage ceremony, that the power of heaven leads every discourse, every activity that will proceed the solemnization of the wedding. We ask, Lord, to be with us. As we begin officially in the church, we invite the presence of the Holy Spirit to lead, so that at the end of this marriage ceremony, heaven and God himself receive glory. For we pray this in Jesus' name. Amen. I want now to ask the matrons in the church. In front here we have two matrons who will be controlling the arrivals of the marching squad and arranging them on how to take positions. I therefore ask you, stand and position yourselves where you are supposed to stand. Matrons from the other side, we are now officially asking you to begin the procession. And as we have agreed, we will take very minimal time in the church so that we are in order and we keep the time. Thank you so much. The pastor sit here. You can sit down. Pastor sit. Tiga chake bono. Tiga chake. Master of ceremony, you can ask the one who was in charge of the tune, marching tune, to officially begin the procession. In a nutshell, we'll begin like this. I'll begin with the way openers, where we'll have Stacy Bosibori. Then we'll do the candle girls, Salome, Liz, and Abigail. I'll then call upon the Bible boys, who will be Jeremy Nyabende, Dylan Ondiba, Luz Valat Nyantika Daniel. So wacheza vinanda wanavyozidi kujiandaa, huo ndio utakaokuwa mpangilio wa nyinyi kuingia. Tafadhalini wale walezi wetu waandae watoto hao kwa njia hiyo, ili tutakapoanza tuanze bila kusitasita. Lakini mhubiri Enoch, napowaangalia wengi wa wale ambao wamehudhuria sherehe hii, tabasamu ni tele. Lakini kuna ile ambayo ina stand out. Kinaya ni kwamba wale ambao wanaopeana msichana wamefurahia zaidi ya wale ambao wanapokea. Tafadhalini badilisha nia, badilisha nyuso, mambo iende sambamba. Wacheza vinanda, ninaendelea kuyasema haya, mtakapoangalia hapa mbele, yule ambaye ni mgeni wa heshimiwa Brian anaposikia nikitaja hivyo, anainamisha kichwa kukubali kwamba mambo hayo ni kweli. Yeye mimi huyu. Na yule ambaye askari mlinzi wa karibu, yeye hana jambo, ni kutupa chicho tu. Wacheza vinanda tafadhali, nipe wimbo utakaoongoza vijana hao wawili ambao watatangulia, ambao wanaitwa Way
openers Bosibori na Stacy wakiwa wamejiandaa. Naam, tumeanza sasa. Warembo hao wawili Stacy na Bosibori ndio watakaofungua njia ili kufungua rasmi sherehe hii kwa mbwembe na anjamu zake. Sasa ninaona wanaongozwa na walezi wetu wanaojulikana hali maarufu. Naona wamemwamrisha Brian awe wima ili tayari kuukaua waride na kufunguliwa njia itakayomuongoza ama itakayotumika kumpokea mpenzie Ruth Amoita Kefa anavyofanya ama wanavyofanya marais. Naona anawapa heko kisha baadaye tabasamu kuonyesha kwamba kila mambo yapo shwari. Kumbuka sherehe hii ni ya kipekee. Hata anavyotembea kijana wetu ni wazi kwamba hana wasiwasi. Vijana hao wawili ni msichana Bosibori na Stacy ambao wametekeleza jukumu lao la kufungua njia. Sasa tuwapokee watatu vijana wetu, Salome, Liz na Abigail, wakija kuiwasha mishumaa. Tuwe tayari kwa macho na fikra zetu kuwapokea vijana hao watatu ambao ni Salome, Liz na Abigail. Nilivyotangulia kusema ni kwamba familia ya kutoka kwa kijana mvulana wataketi upande wa kushoto upande huu, na familia ya msichana ambaye ni Ruth Bosibori Kefa wataketi upande huu ambapo mheshimiwa wetu ameweza kuketi. Tafadhalini sasa tuwapishe hao vijana watatu ambao nimewataja, Salome, Liz na Abigail. Raha kama hii inapatikana kwa vijana walio weledi, waliozikinga hulika zao katika ujana wao wakasimama bora. Ndiposa leo hii tuna sherehe kati ya vijana hawa wetu wawili, Ruth Nyamoita Kefa na Brian Machora Nyanga. Wanaingia sasa Salome. Sijui kama Salome ndiye mrefu, sijui kama Liz ndiye mwembamba zaidi kwa wote, lakini watatu wao wanaingia ni kwa sababu ya kuiwasha mishumaa. Sababu ya kufanya shughuli hii ya kuiwasha mishumaa ni kuonyesha kwamba mwanga wa Bwana wa milele uwe nanyi, uwaongoze katika ndoa hii na katika familia hii. Sherehe hii imeweza kuhudhuriwa na watoto wetu, vijana wa kike na wa kiume, kina mama na wazee, kwa sababu ya upendo wa watoto wetu hao wawili. Wanaingia sasa Salome, Liz na Abigail. Shughuli yao itakuwa ni kuiwasha mishumaa, kuonyesha kwamba mwanga huu ama mwanga ambao utakaoonyeshwa kwenye sherehe hii uweze kuwaongoza vijana hawa wawili katika ndoa na familia yao. Teketeke za familia, changamoto katika maisha zifutiliwe mbali, nguvu za giza na mwanga wa mishumaa itakayowashwa. Kumbuka kwamba mhubiri atakayeunganisha ndoa hii siku hii ya leo si mwingine bali ni Pastor Enoch Aminga Ooga, ambaye kama kawaida yake, kama desturi yake, ni mlinzi wa Sasa baada ya uongozi hao wawili, tunawapokea Joan Geoffrey na Jane Kenyanya. Warembo hao wawili
wanajulikana kama wakaribishaji, warembeshaji wa shughuli hii ya harusi hii, na nyuma yao kuna yule anayejulikana kama Victoria Mokaya na Naomi Monyangi. Nyuma ya Victoria na Naomi tunawapata Elfin Mogire na Naomi Okonu. Na kama uwezi furahia sherehe ya aina hii, basi unafaa kulazwa hospitalini, ukaongezewe damu, ukaongezewe maji, ili uliwaze mwili wako, maana sherehe hii kama kawaida ni sherehe ya furaha, ama kweli wanavyosema Waswahili, bashasha isiyokuwa na kifani. Ndio maana unawaona hawa 7 warembo, tabasamu zao zinasema wazi kwamba sherehe hii kweli ni ya raha tele. Nimesikia makofi ndani ya kanisa kumaanisha kwamba kuna mahali wema zimejaa kwa sababu ya mama ni tamtamu zinarushwa. Ishara kwamba watu wanapenda chakula. Unaporusha mahali walivyo wanyonge pia wapate. Usirushe mahali watu wasikimu wameketi peke yao, watapata peke yao. Rusha hata mahali watu wakitutu masaba wako, hata upande wa sikimu pia rusha. Nimeona wakihitaji watoto hao wetu. Huyo mtoto ambaye amebeba mwafuli anajulikana kama Libra. Hao wanaozirusha peremende ni Chantel Nyaboke, Chantel na Angel. Sasa Angel murushe mpaka ifike hapa tafadhali. Nimeona hata elders wakihitaji kurushiwa, musirushe mumalize. Elda Ontere pia anahitaji, murushe ifike kwake. Sijui kama pastor wetu, the officiating pastor pia anahitaji tamtamu. Rusha kwa Madam Dora, maana Madam Dora akipata, pastor amepata. Thank you very much. Kwenye kusanyiko hili nimegundua kwamba watu wanapenda vitamu. Haya, rusha mahali mheshimiwa wako. Haya, watu wasikimu mmepata mingi. Sasa rusha upande wa kamera. Haya, zimeisha, tutanunua zingine. Asanteni sana. Huyo ni Libra, lakini mlisahau elders. Tukifika kwa keki mkumbuke elders tafadhali. Walezi wetu, nifahamishe ni wagani wanaingia sasa, maana wengi wa watoto wetu wamefanya sehemu yao. Huyu anayerusha peremende amerusha sana skimu. Wewe rusha upande wa kamera pia. Hata wao wamekubali, wamepata nyingi. Kila mtu amepata. Tafadhali, kuna mwenye ameinua mkono amesema kindanyora. Haya, thank you. Sasa wanaingia. Sasa wako tayari kuingia the bridesmaids. The bridesmaids are set to come. Ladies and gentlemen, I now request you to observe calmness, observe silence as we receive the bridesmaids. Naona wanajiandaa na tupo ndani wakati tuliopewa. Tafadhalini, wanazidi kufanya mazoezi kama wanavyofanya wanajeshi wa nchi yoyote. Naona zile peremende zimefika hapa mbele, na sisi tumeletewa zile speciali. Sijui kama umepata tropical. Hii harusi ni ajabu kweli. Mukaamua mukaleta tropical, ama sisi ni cool kids. Haya basi, muziki umebadilika. Hata mimi nitapata. Nisingeangalia nyuma singepata, lakini nimepata. Wimbo ndio huu utakaokaribisha wale wasichana wetu.
Sikiza wimbo. Sikiza wimbo. Mungu akishapanga hakuna wa kupangua jamani. Yale aliyoyapanga lazima yatimie. When the Lord says yes, no man can say no. Haya, huyo anayeingia wa kwanza ni mtaje jina. Aja ni mseme jina. Anajulikana kama Faith Omariba. Huyo kijana wa kiume anaitwa Brian Alfred. Brian, kidogo tabasamu yako imefifia jamani. Haya, hapo sawa. Sijui wanatusema nini. Mungu akishapanga mipango yake ipanguke. Mipango yake ni ya kutimia. Ndio maana leo hii sisi sote tuko hapa kwa mustakabali mmoja wa kupokea harusi hii. Faith, huyo mtu amekurenga sana, tafadhali. Hiyo tabasamu inahitajika kwa picha, ili hata kanda ya video itakapotokea Brian na Ruth waifurahie. Ninafurahia walezi wetu ambao ni matrons walivyowapanga vijana wetu, maana kanisa letu la Kiadventista lina njia ya kufanya mambo yake. Wa kuiga mfano, muige kwa mfano huu wa leo. Mwendo taratibu, mwendo aste, usiokuwa na bugudha. Wamebadilisha mkono. Brian ameambiwa kwamba upande wa vijana wa kiume ni hapa na upande wa wasichana ni upande huu. Wanaingia sasa Vera Amenya na Justin. Justin ana jina moja tu, ana umaskini wa jina, maana jina lake ni moja tu. Huyo kijana ako na umaskini wa jina, lakini ana umaskini wa tabasamu. Haya, pale nyuma ninawaona wakijiandaa Daphne Nyambati na Job Otete. Wewe Justin ukaamua kwamba utupe jina moja, lazima tutajua kwenu. Na ujue kuna sherehe mbili muhimu katika maisha ambazo zinafanya watu kujua kwenu. Moja ni harusi, ya pili ni kifo. Sasa ni wewe ufanye uchaguzi, ni sherehe gani ambayo itafanya watu wajue kwenu. Unaweza kufanya kazi dunia hii yote, lakini ile siku utafanya harusi, wengi watajua kwenu. Na vile vile ile siku utakufa ama utaiaga dunia hii, lazima pia watu wajue kwenu. Wanaingia vijana wetu Vera Amenya na Justin. Nyuma pale namuona mwanafunzi wangu Daphne Nyambati na Job Otete. Kidogo mmoja ni wa miraba minne. Taratibu zao zinaonyesha kwamba kweli siku hii walikuwa wameisubiria. Sijui kwa nini kwa dakika nyingi, lakini ilivyo kawaida wazito ni wa kutembea polepole, wepesi ni wa kuenda haraka. Sasa Daphne usimchukue haraka sana, maana muda upo, kinanda kimekoma kazi. Ladies and gentlemen, we are receiving our bridesmaid, a combination of our young men and women who were requested by the bride and the groom to grace this very auspicious occasion of a lifetime mark
a holy ceremony, the wedding between Brian Machora Nyanga and Ruth Nyamoita Kefa. Anaingia Daphne na Utete Job. Pale nyuma kuna Abi Gesare na Albert Kayo. Albert Kayo ni macho ine, ameaibika kidogo, lakini vumilia tu. Ni kazi ya mwendeshaji sherehe, lazima akutaje unavyoonekana. Sijui ulificha macho kwa sababu wewe ni mwoga, lakini haukai mwoga. Haya, wanaingia Abi Gesare na Kayo. Wanazidi kujiandaa Lilian Machora, sijui ni dadake Brian, wakiwa na Maxwell Aberi. Wewe Machora Lilian, mwambie atembee haraka kidogo, maana walio mbele yenu wameenda haraka kidogo. Abi Gesare na Kayo Albert ndio sasa walio mbele. Naona yule Machora Lilian wameshaanza mwendo wao hapa mbeleni. Nimeona Brian akitikiza kichwa akisema muko sawa, amekubali. Najua huyu ndiye rais wa siku ya leo. Akisema waride ni bofu, sisi hatuna budi. Lakini amekitikiza kichwa akasema mambo yako sawa. Mheshimiwa Brian, wanaopita mawinguni sasa ni amri jeshi watoto wetu wa Nyangena, wakionyesha uweledi wao wa kutabasamu na mafunzo katika amri jeshi ya kanisa hili, na wanaitikia kwamba saluti hii ya siku ya leo ni ya kutia kumbukumbu katika nyoyo zenu. Si wewe tu, bali wewe na mpenziwe Ruth Nyamoita Kefa. Hata alipo Ruth wakati kama huu, sauti hii inampata kwa ustadi. Wazi kwamba sherehe ilipangwa ikapangika. Wewe Lilian, hakikisha tabasamu iko kwa kanda ya video hii. Lakini wewe Maxwell umekuwa serious sana. Haya sasa, hapo sawa. Aliye nyuma yao ni Naomi Nyang'au na Mackenzie. Wewe Mackenzie ni kijana wa kiume aliye na mwanya pale. Ameficha mwanya wake, lakini nimemtaja ndiye huyo, na aliye upande huu ni kijana wa kike ambaye nimemtaja kwamba anaitwa Naomi Nyang'au. Wao tutawasamehe hata wakichukua sekunde zaidi kidogo. Mnaona kwamba Lilian ni mzito, hata huyu Mackenzie si mwepesi sana. Ndio wanaingia sasa. Asante kwa kukuitikia mwito wa kuifanya sherehe hii iwe ya kufana. Nyuma pale anazidi kujiandaa Beatrice Ongera na Cyrus Momanyi. Cyrus ananusa maua kuhakikisha kwamba ndiyo hayo. Najua wewe Cyrus umeanza sarakazi za kuyanusa maua, lakini Maxwell, Mackenzie na Naomi wameshakamilisha kazi waliopewa. Nimeona Mheshimiwa Brian akitikiza kichwa pia akisema kazi iko sawa. Lakini askari wake rais wa siku ya leo naona tu ametulia. Angependa kuhakikisha kwamba shughuli haina bugudha ya aina yoyote. Wewe Cyrus, kumbuka
ukumbuke kwamba wewe ni mrefu. Usikanyage sana, hatua zako ziwe fupi kidogo kuliko zake, ili usije ukamwacha nyuma. Huyo ni Cyrus Momanyi. Sako kwa bako na Beatrice Ongera. Beatrice, umekuwa serious sana kwa hii shughuli. Hata wewe nusa hayo maua ujue kama ndiyo hayo. Haya kweli ndiyo hayo. Ni kuhakikisha tu nyuma yao vijana wetu wawili kuna Christabel Bisonga na Josiah Mokaya. Wewe Josiah, maua yenu mlitupa. Wewe Josiah, kama maua ndio hayo, hakikisha kama ndio hayo kwa harufu yake. Asante, endelea. Shughuli iko sawa sasa. Nimeona Mackenzie, nimeona Cyrus ameshaitimiza shughuli hiyo. Sasa Josiah na Christabel Bisonga, wakati ni wenu. Kuna mmoja ambaye hatua zake zinazidi kufua dafu, niseme tu kwa kifupi, kwa muhtasari. Na nyuma yao kuna Rebecca Mbera na Maxwell the Blackest Man. Sasa huyo anaitwa the Blackest. Kweli ni mweusi. Kweli ni mweusi, lakini tabasamu anayo. Hata hapa kwenye ratiba wamesema ni the Blackest Man, lakini hawajasema ni the Blackest Man in which cadre, ni which nation, which country. But jua kwamba anaitwa Maxwell the Blackest Man. Sako kwa bako na Rebecca Mbera. Hapa mbele wanakamilisha shughuli yao Josiah Mokaya na Christabel Bisonga. Josiah amesema kweli haikuwa kazi rahisi. Tunavyozidi kuongeleshana vijana wetu, tuambie baada ya hapa ni wapi tena. Sisi tuko tayari. Masaa 24/7. Zungumziana tu. The Blackest Man Maxwell na Rebecca. Sasa nyuma pale wanaingia Gillian. Sasa Gillian na Lucas Ombui. Sasa hawa watu wawili. Gillian confirm kwa kunusa maua nijue Gillian ni nani. Haya, Gillian ni vijana wetu wa kike. Na Lucas Ombui ni kijana wetu wa kiume aliyekula akashiba. The Blackest Man behind you is the guy. Huyo lazima anatoka skimu. Wewe Lucas, lazima unatoka mahali nimekula leo asubuhi. Kule skimu. Wewe the Blackest Man. You are too serious. Wewe ni askari. Aya, thank you very much. You made this nice. Wanamaliza shughuli hii wakiwa pamoja na Rebecca Mbera. Wewe Rebecca, hebu mpatie maua confirm. Mpatie maua confirm. Aya, mwambie aende upande wake sasa. Mwambie vijana ni upande huu. Vijana wa kiume upande huu. Vijana wa kike upande huu. Pastor Enoch, wanaomaliza shughuli hii ya vijana wetu ni Gillian, vijana wa kike, na Lucas Ombui, vijana wa kiume, wakitamatisha shughuli hii. Ninavyowaona hawa, waliambiwa nyinyi ndio mtakao maliza, maana nyuso zenu ziko na upole fulani. Hawana mbio. Asanteni sana vijana wetu. Mungu awabariki. Wote walio na mipango kama hii, ifue dafu. Isifue mchanga. Ifue dafu. Wewe Josiah, na kuangalia sana. Wewe Mackenzie, usiangalie nyuma. Na waangalia sana. Mtuambie ni wapi next. Tupatie ishara na sisi tutaitikia. Ladies and gentlemen, I'm now receiving the last lot. A pair of young men, a young man and young lady, Gillian and Ombui Lucas, summing up the marching squad for our brother and sister, Brian and Ruth.
Wanaoingia sasa vijana wetu wawili, wasichana wetu wawili ambao ningependa kutaja majina yao, na ninaamini kwamba kwa hao vijana wetu watoto wadogo wanatangazo ambalo wangependa kulifanya. Sasa tunyamazishe kinanda tafadhali. Wacheza vinanda wetu, wacheza vinanda wetu, wacheza vinanda wetu tafadhali. Hawanisikizi hao. Wausimamishe muziki sasa. Zima muziki. Tafadhali, mnapofanya kazi hiyo hapo juu lazima mtegee amri. Silence. Ladies and gentlemen, I now call for silence. Announcement. Brian, be ready. Ruth is coming. Brian. Tangazo. Brian, kwa tayari. Ruth anakuja. Tangazo. Brian, Ruth anakuja. Ladies and gentlemen, the moment that was long awaited is now here with us. We are now receiving the best pair, that is the best man, the best lady. These two will make the stage, will make the way for the bride and the groom. The two will set pace, will give signal for Ruth and bride. Best man has begun the journey from this side, the best lady from the other side. The two have been very crucial. The union that is about to take place, for they have been the great advisors to the two. Once they meet, they will be able to usher in the long-awaited guests of honor. Douglas Ochora and Lillian Ochora, the best couple for this wedding. They are about to say hi. The smiles can tell it all, that this is the long-awaited day. What a song for the two. The duo, Douglas Ochora na Lillian Ochora sasa washapatana na wamekumbatiana, ishara kwamba sherehe hii ipo. Na wasi mchukue sehemu zenu. I now seek you to take your position and observe your duties as the best couple. Ladies and gentlemen, in a second of a flash, the long-awaited moment we'll be having. The great man, Brian Machora Nyanga. The great lady, Ruth Nyamoita Kefa.
summing up the entire occasion, and for purposes of the purity, the officiating pastor is here. Wow. Don't you like it? Look at this. Yasaye borenya tura akora, airengera rigokora. Ma. What a moment. Hii clip is a trend. Wewe Mackenzie, mambo ni kama haya. Mongi na weyanie wete vijaa. I'm now asking everybody to be upstanding. Kila mmoja simame juu kwa heshima ya maruzi. You remain standing until I tell you to sit down. All of us be upstanding. If it impresses you to sing together with them, you can do so. Sasa wasasi wa Ruth, naomba mtembe mbele na msichana. Bi harusi, leo sio msichana, bali ni bi harusi. Naomba bwana harusi na yeye aanze kuteremuka chini na wasasi wake. Wamulete pore pore. Harusi tamu. Sasa ndio hao wanatembea kwa utaratibu. Leo hii ni kukamilisha miradi ambayo imeanzishwa miaka mingi imepita. Hapa sasa wasasi wa bi harusi tembea mbele na bi harusi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. The Lord is good. Are you happy with this wedding? Can I see everybody who is happy to raise their hand? Can I see a hallelujah? I'm now asking the Father to Ruth to walk forward. The Father to Brian, walk forward, and you meet there. You know the people who have made this thing possible. You accept it. Give each other the respect and honor. Wonderful, wonderful. Thank you. God bless you. Thank you so much. Can you return it to your respective positions? Allow me to ask Mama Ruth atembee mbele. Mama Brian atembee. Ndio walezi wa hawa watoto. Siku ya leo pokeshana heshima. Amen. Mmoja ni msito sana na mwingine ni mwepesi, lakini wote ni wasasi walezi. Sio mmefurahia sana?
This is very good. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much. Sasa mnaweza rejea mahali mlikuwa. Hebu niulize sasa, bwana baba Brian aende mpaka kule amsalimie mama Kolera, mpaka mahali alipo. Mupe heshima zake. Amen. 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 That's good. It's wonderful. Thank you. God bless you. God bless you. Return to where you came from. Teresa, naomba sasa utembee kwa utaratibu, umpokeze heshima Kolera. Tari gusuka uko na bako. Ikiara nayo gogete. Gose bano tari omongino mwisi mumuroko goga. Ndo cha Bible bali ambono baja ikogoka kirisi babete. That's good. Allow me now to do what is called legal. And when I'm doing a legal part, Brian, take it very seriously. Our youths have frustrated us in the past. When we do legal things in the church, they go and begin doing illegal things by intending to divorce and separate and drop the marriage that was done in the church. You will be cast in the name of Jesus. We don't want you to stop living together with your wife forever. Marry seriously, marry with intention, marry for family. Don't marry for fun. So I'm doing legal part. The legal part that I'm doing is for the parents of the maid. And you raise your hand when I ask this question. Who and who is presenting this beautiful lady by the name Ruth to be officially married in the church to Brian? If you are there, you consent by raising your right hands. Do it well, Mama. When you do like this, you are not consenting. This is legal. Thank you. You have seen they have done it legally, and may your hand remain up forever. That we said it in the church. We don't want again to reverse what we consented legally in the church. Msio kama wazazi ambao nimeunganiza harusi kitambo, wakaenda wakatoa msichana tena kwake, wakamficha pale Naivasha. Ndio namtafuta mpaka leo. Kama mmeinua mikono, mnasema sisi tulifanya nini? Tulikubali na Ruthu uliolewa in the church, in the presence of everybody. Ruth, your parents have surrendered you. Wameapa ya kwamba uende. I want to give you a second. If you so accept legally to go, you raise your hand. If you consider it otherwise, you leave your hand down. I'll take Brian to the room and tell him, go and look elsewhere. Ruth has said no. Can you consent, Ruth? Thank you. Ruth has consented. Will you accept it to go with her as your dear wife? If you so wish to go, go and pick her from the hands of the parents. If you don't go, I will know there is no wedding. We are waiting for your actions. Didn't promise me a home. Told me we were pilgrims here, so we'd have to roam. You didn't promise. Once you take you first greet your father-in-law. Me life was going to you change. First begin with your father-in-law. You promised me adventure. Can you give your father-in-law the greetings? Thank you. Greet him. Thank you. Do it honorably. God bless you. Respectively. So we set out together. Can you go to your mother on this uncharted road? Eyes and hearts wide open, watch our story unfold. And there's been time. I'm now asking your father-in-law in the honor that you gave him. Hello there.
Enjoying Pick the the hand music of so Ruth, far? the right Did you hand know of that Ruth, your listening on and Music you Verse present it not to only supports our many Brian. artists, Just put the right hand. Mama msaidie. Mumpokeze officially in the church. And what you receive in the church, Brian, take care of it very well. And may God bless you in Jesus' name. Sasa usaji wa Ruth, wacha niwaambie kwa unyenyekevu. Wacha kwanza. Punguza muziki. Hebu niwasie ya kwamba kazi yenu ya ulezi wa Ruth imekamilika. Na kama imeisha, hamna kazi pale. Mtoke polepole mwetembe huku. Kazi yenu imeisha. Leo hii kazi yenu hamna. Nenda nyote, shikana mikono muende. Mpaka nyinyi nenda. Hata nyinyi nenda. Kazi yenu imeisha. Sasa kazi imepaki ni ya Brian na nani? Wasongeze gurudumu mbele lao. Sasa Brian, can you seek for your right position as the Bible says? She was taken from your left. That's the right position. Yes, that's the right position. You're right. You're right. Don't begin getting confusion from the onset. That's where you stay forever. I would even advise you otherwise. Sasa naomba kila mmoja aketi chini ndio tuone vile wanatembea. Didn't promise me a home. Told me we were pilgrims here, so we'd have to roam. You didn't promise it'd be easy. Told me life was going to change. You promised me adventure, that you would keep me safe. So we set out together on this uncharted road. Eyes and hearts wide open, watch our story unfold. And there's been times of laughter, times of agony and pain. But baby, let me tell you this, there's nothing that I'd change. 'Cause we're Brian sasa. together, good together. Not a single thing I trade, not for one single day. We're together, better together. Face the world, you and I, hand in hand and side by side. We're staying together. So here's to memories gone by and one still up ahead. Here's to our commitment, keeping the vows we've pledged. Here's to the adventure of God, you and I. Wouldn't trade it for a single thing. Let me tell you why. 'Cause we're together, good together. We do not always agree, but differences make us complete. We're together, better. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. And even with our differences, our hearts are much the same. Where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing.
nimekuwa nikimbia, wewe nimekupata, nitakushikilia. Natamani katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Natamani nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Tusimame zote na nyimbo 184. 184. Vitu vyote ni sawa. Fungo la kwanza na chorus pekee. Twende. Vitu vyote ni sawa panapo pendo, kila sauti tamu panapo pendo, pana amani pare na furaha nyumbani, siku zote salama panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo. Hebu na tuombe. Baba wetu uishie milele, ni asante tena, ni shukrani kwa ajili ya siku ya leo. Asante maana umetupa usafiri mwema, umetusanya sisi wote kwa ajili ya harusi ya kipekee katika siku ya leo. Yule ambaye ataunganisha Pastor Heno kuoga, tunamkabidhi mikononi mwako, uwe pamoja naye, umuongoze katika kila jambo. Na hao ambao wanaunganishwa katika siku ya leo, Baba tunawalete mbele zako, wahudumie, utembee pamoja nao, uwasaidie katika maisha haya ya ndoa. Na wote ambao tumekusanyika kwa ajili ya ndoa hii, Baba tunaomba nasi uweze kutusaidia na utufanye upya katika familia zetu, ili tuweze kuenenda kulingana na mapenzi yako. Tuongoze tunapoanza hadi mwisho, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Na wasalimu nyote, hamjambo. Bwana asifiwe. Niruhusu kwa niaba ya district pastor ambaye angekuwa pamoja nasi lakini ametoka, niwaletee utangulizi jinsi ambavyo inafuata. Before nianze, vyumba vya usafi, wanaume wote mtapita upande huu, muingie hapa nyuma. Our ladies mtapitia kwa mlango huo, mnapita paka hapa nyuma, so tusigongane. All gents this direction, and then our ladies this direction, mnapita pale the other side. So Bwana asifiwe tena. Najaribu kuona wenye wako na furaha. Bwana asifiwe. I'm trying to look wale ambao wako na furaha. Bwana asifiwe Victory. Moyo. Bwana asifiwe Moturumes. Alisinoro. Ayo. Nashukuru. Niruhusu kwa muda huu, Wananyange na wako wapi? Kwa ishara ya mkono wakaribishe wageni. Wageni jisikie miguuni pa Yesu, hapa ndio Nyangena,
mmekaribishwa kwa kanisa hili. Niruhusu niweze kuwakaribisha wale wote ambao wametoka Kemera, Victory SDA Church. Wako wapi? Kwa ishara ya mkono ndio hao. Mnawaambiaje? Karibu sana. Elder moja kutoka Victory SDA Church ako wapi? Yuko pale, atusalimie. Pia anajua kwamba kuna community. Kuna wale ambao sio wa Victory SDA lakini wa community wako. Kwa ishara ya mkono tuwakaribishe pia. Basi na kuna yule mmoja pale, tusalimie hivi. Oh, nimeambiwa kuna Ikonge. Fine. There is another church inaitwa Ikonge SDA Church. Wako wapi? Very good. Elder from Ikonge. Mokwa, nimeambiwa Zakari. Very good. Sasa nirudi kwa upande huu, japo kwamba wako na machozi lakini tukubali tu, hata Nyangena sisi pia tuko na machozi lakini sio sana. Bwana asifiwe. Wamenikataza sisi tuna sababu, lakini Moturumesi. Nirudi kwa kanisa la Moturumesi. Nione kwa ishara ya nashukuru. Wapi kiongozi Elda ambaye atatusalimia kwa niaba ya kanisa hilo? Naomba wale wote ambao wametoka Riang'ombe district wasee msimame. Nimeona wako wengi pale. Kwa niaba ya wote, mzee Isaac. Thank you so much. Amemaliza hiyo sehemu ya kutoka Moturumesi. Niruhusu pia niweze kuwaleta wazazi from the bride groom. Hebu msimame. The bride groom, the parents. The bride groom. Haya, tusalimie. Very good, kubali salamu hizo. Parents from the bride side. Nashukuru sana. Niruhusu pia niweze kuwatambua our MCs ambao wako hapa mbele. Elder Geoffrey, pokea salamu hizo. Mwingine yuko hapa. Hamjambo. Nashukuru. Niruhusu pia before niingie hapa mbele, kwa niaba ya kanisa la Nyangena, mzee msaidizi tusalimie. Kuna kundi ambalo tunalisubiri. Kuna kundi linatoka kanisa la Isinet. Naambiwa kwamba hawajafika. Wakifika tutajua. Kwa hivyo tuwaombee, wako njiani. Wakifika tutawatambua waweze kutusalimia. Niweze kurudi hapa mbele, lakini wale fundi wa mitambo tafadhali tusalimie na nyinyi. Very good. Hapa mbele tuko na matrons ambao wako hapa, nanyi mtusalimie. Tunashukuru sana. Nirudi hapa mbele ambao tutashirikiana pamoja na wao katika mkono wangu hapa, ambaye ameleta wimbo ni elder kutoka kanisa la Moturumesi. Anaitwa Abel Dukio. Pia tusalimie. Nashukuru. Ambaye pia anafanya translation ni elder kutoka kanisa la Victory, ambaye ni elder rafiki yangu Dominic Bosire. Nashukuru. Ambaye pia alifanya ombi kuu ni pastor wa wilaya Riang'ombe. Yes, pastor wa wilaya ya Riang'ombe, tusalimie. Japo kwamba ako na machungo lakini wacha tusalimie. Na wasalimu wa mjambo, ni Pastor Henry Nyandega. Asante. Ambaye atakuwa anaendelea kutoka hapa mpaka mwisho anaitwa Pastor Enoch Ooga. Wangapi wanamkaribisha pia katika ibada hii? Karibu sana na ibada iweze kuendelea
jinsi ambavyo inapangwa. Brian and Ruth. Brian and Ruth. I chose for you a unique text for your wedding today. Nachorete kibungo kia bene asenyangia ino. I have never used it in any wedding ceremony. Na nyago getumeka nyangi ende yonse. I had preserved it for your marriage. Na kigachete bena senyangi. The reason why I was a pastor of Brian. How old were you when I was in the district? Na betemo pastor miakerenga kwa renge. In the year 2008. 2008. How old were you? Standard 7. He was in class 3-4. Class 5, 7. Brian was a very young boy when I was his pastor. Brian igarengo mosa mwana mokeiga kero pastor I loved him. It even reminds me when he was joining college. I participated so much in his going to college. Today he's a grown up. Therefore, Brian, get it from my mouth that God has blessed you. He will not stop to bless you anymore. He is giving you a wife. And that's why when I was considering on your wedding, I settled on the book of Philippians chapter 2 verses 4. The Bible says, not looking for your own interests. Ruth, but each of you to the interests of others. Brian and Ruth, let me now contextualize the scripture into your marriage setting. When you listen to that verse and you bring it on the marriage context, as you wed today, your wedding is shifting interests. Brian, today and forever, you will be having Ruth's interests in your heart, as well as Ruth will be having your interests in her. What does it imply when you enter into marriage? You move from selflessness, from selfishness to selflessness. Brian, when you marry, you don't become selfish. You accommodate your spouse into your life. That is called hearted love. When you enter into a marriage from today, have a deeper love for your wife. Let your heart be enlarged from today to accommodate Ruth. Where each of you experience mutual honor
ase mugutwara ogwansirwa kwaime when both spouses ase abanji bonsi put each other first, bakubeka keroyo mobo they mutu reflect the unity and sacrificial love of Jesus Christ. koreta okwerwa no gwetoma ase obwanjani bwaino. When you set your marriage on this pace, ekero mukubeka inyomo yaino oburosa ase it nseme creates a deeper emotional bond igekoreta okurengera likori kwaime ase muri and prevents divisions. na yatanga ogwatananeka I saw you the way you are marching. na kurigereria kurwaribu na I mkware was komati reflecting it. igonare kunyakuyerigireria How I wish that after this ngaki yare kobanga nyuma ya rero your relationship obwamate bwaino deepens even the more. bobe bwagekiru mono gochime monase engane. When you love Ruth, ekero wanja Ruth, she becomes your darling. igakoba omwanchio. Can you stand up tenenango and tell Ruth from today, tebe Ruth goikarero wansira rero you're my darling? aye no mwanchione. Use the word I've used. Go there. Go there. From today, Ruth, from today, you are my darling, my sweet dad. I want you now to continue preaching Ruth. Tell her this. I have shifted my interests. Sweet darling, I have shifted my interest. You will be part of my heart. Part of my heart. Ruth, can you stand up? Can you accept that? Tell Brian equally. I have buried my personal interests. I have buried my personal interests. I will uplift your interests I will uplift your interests in my heart. in my heart. Can you embrace one another then? Embrace one another in those interests. Bury your personal interests. Therefore, Brian, I'm asking you, Father, carry this microphone. Walk to wherever ladies are seated in this church. Walk to where they're seated. Go there and stand amidst them. Tell them, I have shifted my interests. Tell them. From today, yes, I have shifted my interest. Warn them. I'm warning you by Yes. the way. My interest will be Ruth. My interest will be on my Ask sweet- them, do you see her? You see my beautiful darling? She's beautiful than you are. She's amazing than you are. Amen. Amen. Welcome. My young ladies, can you tell Brian bye-bye, don't come back to us? We don't want you. Therefore, Brian and Ruth, as I finish, can you listen to this illustration? Brian, do you know a sugar cane? Have you ever seen a sugar cane? Eh? Have you ever seen a sugar cane? Yes, Pastor. Have you ever chewed a sugar cane? Yes, I have. Are you sure? Very sure. I'm not very sure whether you are sure. Ruth, do you know sugar cane? Brian, today, I'm giving you a unique sugar cane. Listen to what it says.
Tegera iwe bunego teb. You can break it. Naboko yo segenya. You can crush it. Naboko yo segenya. You can squeeze it. Naboko yo mita. Even pit it. Na ao yo butorie. Or grind it. Goso yo sie. Still you will get only sweetness. Lakini igoko nyora ubwansu boka. From today. Gwansira rero. Break Ruth. Buna na Ruth. Crush Ruth. Mosie. Squeeze Ruth. Momite. Beat Ruth. Grind Ruth. Mosie. Still. Lakini the only substance is sweetness. No bwansu. Can you go close to your sweetness? Tell her from today. I've been given a mandate to squeeze you. And you shall give me sweetness. Can you do it quickly? Because I want to finish. Leave that net if it is disturbing us. Brian, do it in a second. I've been given you a sugarcane. Sweet darling, today on 20th April 2025, you have been given to me as sugarcane. And the only thing I see in you, is sweetness. Amen. Give Ruth the microphone. Equally, my darling, I have been given you as a special sugarcane. I have been given you as a special. The only thing I smell and see in you is sweetness. The only thing I smell in you is sweetness. Let us swim through the sweetness of marriage. Let us swim through the sweetness of marriage. And may the Lord bless them in Jesus' name. Amen. 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 Brian, can you unveil Ruth and tell us whether she's the sweetness you have been given? Thank you. Thank you. You can do it. Now, wapendwa, kwaya ya Ikonge muwe tayari. Bono ikwaya Ikonge mu nyagocha. Then again we shall have victory. Kurwa nande ntonyore victory. But before victory we'll have nyangena. Nyuma victory etaracha nyangena niti. Then we'll also have another one before we conclude. Ntonyore yende tutaracha. There was a youth choir that will also give a chance. Okay. Wonderful, wonderful. Ultimately, final. Yapi. Brian, let me ask you the last question that you confirmed was. Do you confirm to yourself that Ruth, the one that you have unfailed, is the sweetness you have been waiting for? If so, say yes, Pastor. Yes, Pastor, I do confirm that she's the one. Amen. Amen. Because you have confirmed, I want to give
each of you, the part of my sermon to preach to one another for 5 seconds, for 5 minutes. I have done my first sermon for you. Now I want you to preach to one another. And once you finish, you make sure you laminate these copies of the sermons. And you keep them in your bedrooms. How many bedrooms will you have in your house? You keep them in your bedroom. Master bedroom, so that every time, every day, you preach to one another. It is you to begin preaching truth. Then Ruth will preach to you after you've done your sermon. Can you do it? Prayer affirmation for marriage. Lord, help me to love my spouse as you have loved me, selflessly, humbly, and with a servant's heart. Teach me to look beyond my own needs and truly care for theirs. May I listen with compassion, give with joy, and serve without expectation. Let our marriage reflect your heart, a place where love is patient, kindness is constant, and sacrifice is beautiful. In every moment, help me to choose love that lifts the other higher. Amen. You ask to do the same. So, darling, please do the same. Couples daily prayer affirmation based on Philippians chapter 2 verse 4. God, thank you for the gift of each other. Today we choose to love selflessly and serve with joy. Help us to see each other's needs clearly and respond with compassion and grace. Teach us to listen deeply, speak kindly, and put one another before ourselves. May our marriage reflect your heart. United in love, rich in mercy, and strong in humility. Let our love be a daily reminder of your love for us. Amen. May you live the prayers you have done in the form of a short sermon. And may your union become stronger every day. How many with me say that may the Lord bless them? Can you look at those hands? Look at those hands. Look at those hands. Accept the blessings from these members. You live humbly. And you live well in your union. It's my prayer that they may live together forever in Jesus' name. Amen. Amen. Brian, I want you to say the following after me. I, your name? I, Brian Nyanga Machora. Today, in the presence of God, and all these many witnesses, before the altar, I take you, Anem. I take you, Ruth Nyamoita Kefa, to be my legally wedded wife. I testify before you. And take a vow of love. That I shall love you. Cherish you. Protect you. Nurture you. As my dear wife. I promise you.
I promise you that in wealth and in poverty, that in wealth and in poverty, in sickness and in health, in sickness and in health, I shall hold your hand. I shall hold your hand and walk with you to the destiny of our marriage. And walk with you to the destiny of our marriage. I promise that I shall leave all other women. That I shall leave all other women and live with you alone. And live with you alone. In faithfulness of marriage. In faithfulness of marriage. Oh Lord, ask me to fulfill this vow of love. Ask me to fulfill this vow on love. My dear, do you accept it? My dear Ruth, do you accept it? Yes, I do. Amen. Give her the mic. Use the left hand to hold the mic as the right hand is joined to the right hand of your spouse. Equally, I, Ruth Nyamoita Kefa, take you Brian Nyanga Machora, as my dear wedded husband. As my dear wedded husband. I promise you before God and all these many witnesses and before all these many witnesses and before the presence of my parents that I shall respect you, obey you, serve you, walk with you in all circumstances of life. I promise you that I shall leave all other men and get stuck into your love. I promise faithfulness until when my heart shall stop pumping blood. Oh, help me God. This is my solemn vow to you. Do you humbly accept it? Yes, I do that. Amen. Can you move backward? Can you move steps backward? Still hold your right hands. Bring the two hands. I want to say you have listened to a deeper sermon. You have taken commitments in the name of vows. Vows are never jokes. It is legal and spiritual. Never should you allow the devil to come in between to destroy your marriage. Always submit yourselves into the word of God in prayer, and everything shall be possible. And because they have consented to live together as husband and wife, I now take my space of spiritual calling and a government license to lay my hand upon your two hands to bond you into one body. The Bible says that whatever the Lord has joined together, let no man put asunder. Let this union be accorded its due respect forever. And if it is your prayers, may everybody say amen. Amen. Kneel down. You can kneel down. If this is difficult, she can still kneel down without it. Kneel down, kneel down. Can you join your hands together like this? Our loving Father in heaven,
This is a unique union. We don't call it another union because it stands distinct. There's no single day Brother Brian and Sister Ruth have ever entered into such a union before. They have done it independently today in this church. It's your man servant, Pastor Enoch Oga, having led them through the spiritual word from the Bible, and having subjected them into acceptable vows which are legally and spiritually accepted in our church. I now, Lord, bind them by prayer and by laying on my hand on their joined hands. They have consented to live together as husband and wife. My loving Father in heaven, I now at this moment ask heaven to open its gates and doors to shower them with the power that goes beyond the power of the evil one on this earth. My loving Father, I ask, Lord, that you release the angels of heaven to come and uplift these two and make them become one powerful family. Loving Father, give them excellent blessings. Give them the purpose for their marriage. My Father, do a revelation of this union so that it becomes unique in this universe. Give them the privilege to serve you. Make them your servants in your church. My Father, I'm asking that you be number one, going ahead of them into their house where they will spend part of their time as a married couple. Open their wombs to give them the blessings of children. Open their opportunities and fortunes, not to become miserable in this life. Whatever that lies ahead of them that will become an obstacle, remove it in this prayer. My loving Father, it shall give me great joy when every morning, every day, and every evening shall be receiving news that Brian and Ruth are prospering in everything they do. May your presence be manifested in this union forever, for we pray this in Jesus' name. Amen. Now, turn and face the church. Suka murigererie kanisa. By the same powers, I now present to you Mr. and Mrs. What's your Kiksi name, Brian? Machora. I now present to you Mr. and Mrs. Machora. Mr. and Mrs. Machora. They are no longer youths. They are adults of age who have been given all the privileges and the powers pertaining to the marriage institution. Go and enjoy your life. I have given you those powers. Begin any time from now in Jesus' name. Amen. Wale mmeoana weza kuwakaribisha. Vijana wote muweze kusimama. Vijana wote simama. Wape kwa heri. We will soon join you there. Tuba join bwango iga. Thank you and God bless you. Mbiyamono na Nyasaye abasesenie. Let me ask the parents to Ruth. Stand up. Tigambolie abayiboli ba Ruth. Batenene inchwa bono liyo mwabanga basaye bona bana umukungu no musacha njoo hapa muweze kusalimia sasa bwana nabii bajenjirie form sasa ni watu wazima sasa tigambolie abayiboli ababere
wacha niweze kuuliza wasasi wawili, transfer your parental blessings to them. Sasa ebu muweze kuwapa mibaraka ya uzazi. Batebi banyora abana kama nyinyi wazazi waweze kuzaa watoto, bautero moikabwo boiboli, waweze kuwapurizia pumzi ya uzazi. Injubano bao bisiye. Chongea. Amen. Mwari kondo. Amen. Uwekere kondo aliga. Tiga kwa na mangana yeweke. Nyasa abaseseni twabaganeirie wasya abantu na ng'ombe. Amen. Ande mutigara so manene. Amen. Amen. Omongi na kwa na yao. Mama aweze kuongea yake naye. Kubwade toko boko. Brian. Sawa seni. Chinga Jones. Alimo tuaro bwanjani Chinga Jones. Amen. Mutigara bia. Bia mama. Amen. Thank you. Ruth. Oya ndo bia. Maskani. Ani sawa. God bless you. God bless you. Wabariki. God bless you. Thank you. Wabariki. Moria Bible ba Brian. Wacha niweze kuuliza wasasi wa Brian. Tena mwaligania bananka. Nanyi muweze kusimama mkaribisha watoto wenyu nyumbani. Na mwabatebi ngankalia twabaire bisibyo Bible. Na muweze kuwatakia bibaraka ya kuwa wazazi. Thank you. Brian, my son, mbia mona se amaskani kwa rurasi Nyasaye naende twabaliganiriye nkamono na twabaganiriye ogoseboka torale chimbande chinyinga sobonge mono omone nabasesenie asikirinchira na asomobe mugotacho bunyanzi bwa gororoka. Amen. My daughter Ruth, karibu mbia mono asinginchio wanja wo umuano yo itoro Brian twakwaliganira mono asenka na indo kwagerire nka ya itobono ya mentakire ne kanisa ya itoboigo na indi motenene asinya saibo tambe tosemeretie nga kwetera asole twamentakire mono na inya site gaba sesenie aigore chinda cheino mono pia mono asoi. Amen. Tres koraba kwani omwana mwebisyo mwaliganika mwaka tena mwino sana mwana one Brian nabari waniya senkelia enago mwana nabaseseni naenda agenderere ko barenda ndiamana bia mono sana so bugima mugo chikoma moko genderere. Thank you. Thank you. Mwana one Ruth karibu sana ninko aliganeti nkali wone na abeire no magoko monene na indi ningo agethama na agokorora karibu sana tusange na agokire mono. Amen. Karibu no turama na ranga Ruth na bagocha kuchenjie kara yabwo oletire kare ngao mwari kusababoigo tenaga monyanchire nkore something very small abaibuli mbara abengejo sana mnikubarie kuna wazazi wa maana sana hapa ndani. Omoga Aurora no mongina Abigail, where you? Abigail, Aurora, hawa wazazi baibuli walitiga bacha tima yetu so mwana ino nacha sijui kama wale wazazi haya ama yule mtoto alikuja hapa. Njungu njoo tafadhali. Abana bashiriki bane ba Nyakiore district. Hawa ni washirika wangu wa Nyakiore district. Igobali chikolera cha omwaka Kefa no mongi na Nyangara. Ni korearas wa Nyangara na mzee. Na bubagera nkamanya Bible yaba kero Bible yaba nyoro bokongwa sokurara kwa bana babo babira bamura. Walinifanya nikatambua hawa wazazi wakati watoto wao waliweza kuaga dunia. Ando mungino ya Abigail ya ndenga pastor na agokire nayo jukubwata ni nyangi ya Brian na Ruth. Na kafurahia. And I was very happy to see you when you entered the church. Brian. God bless you. Biamono. Omisko yo Kalista no yo Abigail no Aurora. Igari mukamo muro Kefa na Ruth na Nyangara mwako ina rara na erogera nkamanya these parents. That's why mwaru mongi na Nyangara kuyiria mariga because na siria bana bae babere wangoiga. Because of that nabona ran call this wedding in a style ya saba seniors ogocha. I know Karista has traveled from Mombasa because of this wedding. Na tiganya sai abaseseni mano na Choice Matiang. Can you stand up, Choice? One thing I came to learn that the Matiang family represented by Joyce, who was my classmate in high school, who is very, very close to this family.
And because I know your sister Esther is watching and following this wedding from UK, Canada, namotebetinga past njengo jugwate ni nyange akawaka sana inchuna yo akwebicha arolenga I recognized your family because of this. Esther has been sending me to you aso chakokole mibaba simanya go kweru naba murabao but yes njonaro mwisikoyo to asombe tene high school naranga igatenenete family ya Matiang'i yonsi nabogocha okwanie abanyanyangi. I think when Esther looks at that, she will know that I've recognized this. Karista aliga ningo Brian guna mokoyo obono as a family. Gano mukwani wakire kamati okwairi akwa space. That's very good. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Wonderful. That's good. This sounds a very emotional wedding. If you don't know, because I know this, that's why I came to do it in a very special way. They are remembering the loss of a brother, and that's why let me do it grace-free. Thank you. Thank you so much. God bless. Can you assist, Ruth? Tigamborie mongina Abigail, oakere Ruth okwaeli. Na endo aligani Brian Nikoba, part of this great family. Thank you, thank you, thank you. Thank you. God bless you. It's a very emotional wedding, I know. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much. God bless you. It is the duty of Brian to do the necessary, because that's your sweetness. I gave you a unique sugar cane today. Mark Aurora, you can do the same. So ko Arigani Brian na wakira Ruth okwaire bamenya bya as omurembo issue. That's good. Thank you. Thank you. Thank you. Somebody is being called here. Who is here? Oh, that's good. This team, special because I was asking you know, you can position yourself. Stand closer to Ruth. Stand closer to Ruth. A very smart. Aurora gendo ver kurmo inonsinyo. Ver kurmo inonsinyo. Kalista, can you be next to Brian? With all its twists and turns, but I've discovered. Take that picture very nicely. It is very unique. And kindly talk to Esther that you have represented her in this wedding. With Jesus is as precious as the light. Found I come to love him better as I walk by faith. Can I ask matronis so that you give them a candle to light for them before they sign a marriage certificate? And as they are preparing to sign marriage certificate, can you give them a candle before we invite Yavanama Brian and Avanama Ruth? A special picture in memory of this great wedding. This path you're leading me. Then parents, you move closer. Ikonge kanyako iregendo yoko beko gotera ligoro kamuranje. Ikonge nyange na youth mobwatie. And when you come to sing, you stand on this side. Victory moba bagatatu. Then heaven target us nino mogoso kinyangi after nyange na bato ire ogotera. So ikonge ogotera yura. Baterana mwenda mo batongalia musuma. Baterana musuma mo batongalia. Where not long ago we climbed and claim again your promises that I trusted at the time. Oh, thank you. Thank you. You can now get seated. Get seated because Joyce, thank you. God bless.
pursue you with my whole heart. Mkundi, you are part of that team, the family. And I will trust that you are good. Thank you very much. Now the family is taking a photo. Abana ba mwa Brian, Nyakundi, abana ba mwa Brian njua mwa Bibicha na abana ba mwa Ruth, Philip, njumwensi agere togenda kusaini marriage certificate. The sisters kindly omonge na boyani na ora se biche yo no moaka. Ase biche ye family. It's important. Where you proved your love for me. That is the last photo we are taking for now, so that we proceed. So we sign a certificate in a family of O'Brien. O'Brien, the entire team is here. Tigabara, take a position kindly. It's a very important photo. Modiko ni abaya na bogo join us singing. This is the family where you belong. Thank you very much. Ebiche to Kenya CNN. Thank you very much. Mongene Elmelda Sukabu ya abwe biche ye kubwata biya Nyakundi now concentrate biche libosi alia. Asante sana. I may now ask you to go back to your seats kindly. We allow them to sign their certificate. Ikonge na again nga mwabekiro tera na ndemo ready kanyakwe banga moina Pastor Enoch. Now take this mic again. You lead us through the certificate signing session. This is a copy of the sermon that I presented. You give it to them, so they begin reading at home together with this. They laminated these things. They laminate, so that it becomes permanent reminder. Let me ask you, Brian, you walk there alone and you sign your marriage certificate. Him alone. Walk alone. Can you sign where your name appears against your name? Oh, it's okay, it's okay. It's okay.
Nyangena youths mwanze kutembea. Nyangena youths mwanze kutembea. Ni siku ya furaha. Watakaofuata ni vijana wa Nyangena, na hili ni kanisa langu. Mimi niko nyumbani. Driver wa KBZ 790. Driver wa KBZ 790. Usonge tafadhali. KBZ 790 uende usongeshe hiyo gari yako. Ni vijana wa Nyangena, watafuatwa na Victory. Baadaye tutawapea Joyful, high and holiness, my soul a grateful voice will raise. But who can sing the worthy praise of the wonderful love of Jesus? Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Victory mkue tayari. Victory mkue tayari tafadhali.
joy by day, a peace by night. In storms are calm, in darkness light. In pain above, in weakness might is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Debora uweze kuchongea hapa kwa hii picha. My hope for pardon when I call, my trust for lifting when I fall. In life, in death, my all in all is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Amen. That is Nyangena youth. Now we are having victory. Victory mko wapi? Victory tafadhali. Victory ndio hao wanaingia kutoka upande wangu. Victory wa kulia. As Nancy come for a photo. Nancy and Abaya come for a photo. Tukujie picha hapa. Victory wakijipanga. Njoo tupiwe picha. We also need this photo here. KCD, gari aina ya KCD ambayo imeblock gari lingine, tafadhali wewe hata wewe ukipaki ona mahali unaweka, songesha kidogo so that we do well. Leo ni furaha tele tele, tumekuja kushuhudia. Wawili wameamua kufunga pingu za maisha yao. Sisi tunawaombea baraka katika familia yenu. Leo ni furaha tele tele, tumekuja kushuhudia. Wawili wameamua kufunga pingu za maisha yao. Sisi tunawaombea baraka katika familia yenu. Ndoa ni tamu sana panapo upendo, ukweli wajidhihirisha katika nyumba. Mpendane milele, watoto wenu wawe wa mibaraka. Ndoa ni tamu sana panapo upendo, ukweli wajidhihirisha katika nyumba. Mpendane milele, watoto wenu wawe wa mibaraka.
mke wako milele. Mke mume wako siku zote, wapende majirani zenu, wakaribisheni wageni nyumbani. Wapende majirani zenu, wakaribisheni wageni nyumbani. Mpende mke wako milele. Mke mume wako siku zote, wapende majirani zenu, wakaribisheni wageni nyumbani. Wapende majirani zenu, wakaribisheni wageni nyumbani. Ndoa ni tamu sana panapo upendo, ukweli wajidhihirisha katika nyumba. Mpendane milele, watoto wenu wawe wa mibaraka. Ndoa ni tamu sana panapo upendo, ukweli wajidhihirisha katika nyumba. Mpendane milele, watoto wenu wawe wa mibaraka. Ndoa ni tamu sana panapo upendo, ukweli wajidhihirisha katika nyumba. Mpendane milele, watoto wenu wawe wa mibaraka. Ndoa ni tamu sana panapo upendo, ukweli wajidhihirisha katika nyumba. Mpendane milele, watoto wenu wawe wa mibaraka. Asante. Just a minute. Asante sana kwa wimbo. Asante sana kwa wimbo. Ningependa kutangaza kwamba kuna gari KCD, mwenye gari KCD 263D aina ya X-Trail. Tafadhali umefungia daktari ambaye amepata emergency. Please, KCD 263D aina ya X-Trail, please go and save the situation. Kwaya ambaye inafuata ya mwisho, si ya mwisho lakini Nyangena Church Choir. Choir. Nyangena Church Choir wakikuja, tafadhalini uncles wote wa hawa ambao ni the newest couple in town, tafadhali njoo mpigwe picha. Nyangena wakiendelea kujiandaa. All uncles and aunties wa Ruth na Brian, msimame, wanahitaji hiyo picha. Tafadhali njoo. Uncles, wapiga picha muwe tayari hapa tafadhali. They have requested that uncles wote na aunties njoo mpigwe picha na this family. Elder Nelson, this is where you belong. Yeah. Nyangena wakiendelea kujiandaa. Hii picha, wapiga picha, yule main hired photo person, tafadhali uchukue hiyo picha. Tuchukue picha kwanza ndio tuwasalimie. Itakuwa afadhali hivyo. Wanataka ikue kubwa. Aunties and uncles. Nyangena nyinyi endelea kujiandaa, mtubariki na wimbo. Tuko sawa? Uncles tafadhali mspread, wanataka kubwa. Okay, sasa kwa sababu tumekuwa wengi, wacha nifanye hivi. Wale wa kamera, side ya kamera wabaki, wale wengine songa upande huu wangu hapa. Wacha niwasaidie. Wale wa skimu wote songa pande hii, wa kamera kwanza watoke stage. Nimeona watu wa skimu walikuja mabasi yote. Picha kwanza, salamu baadaye. Tafadhali msitoke. Best couple, you are part of that team mpaka mwisho. Wale wa skimu wasonge pande yangu, wa kamera wapiwe kwanza. Thank you very much. Brian, is that what you wanted? Brian, is that okay? Thank you very much. Uncles from the side of camera and aunties. Mongina Yunus inchuga. Chu side yega. Mongina Yunus tena kuro side yega. Ibi chinta kete kubwate gaga. Mwaka Nelson mubwati gaga. Igo. Thank you. Wapiga picha sasa. Do your part. Si mumeona hiyo imekuwa sawa? Tusonga nyuma kidogo. Those smiles are good. Mwaka mokuambi ya mono sana. Igongo nyakoba kwa ndagara mo smile biche yo mongina limelda ligera bicha ko chialia. Thank you very much. Ine team ya kamera.
Uncles and aunties, kindly now go back and sit. Salamu tutapeana reception. Thank you very much. Sasa watu wa scheme, haki nyinyi ni wengi, lakini chomoka tu, wengine waenda ile side ingine. Uncles and aunties from scheme, kina mama waenda pande ile ingine, waongeze au burabu kidogo, abagaka ndo chana bamwamu wake. Thank you. Igo, salamu baadaye, ntakete kora abagaidi bicheye, nyange na mwabe kiroko tera. Hawa wakitoka munaimba kwanza. Asante. Wapiga picha tafadhali. Wapiga picha. Take this one. It is so special. Especially for Ruth, by the way. Ruth waman namna gani? Wamuswadi. Igo. Ye mwani bicheye. Mwani bicheye kabisa. Ye. The blackest man in Africa. Maxwell. Is that the right name? Nakumbuka sana. Mwezi ni confused. Thank you very much. Wanapotoka hivyo tutapata wimbo. Thank you aunties and uncles. Nyinyi ndio tunaiga kuishi katika haya maisha, lazima tuwatambue. Nyangena now, they are giving us a song. Please. As Evan Target asimujianda harusi nje. Vitu vyote ni sawa panapo pendo, kila sauti tamu panapo pendo, pana amani pale na furaha nyumbani, siku zote salama panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo. Furaha i nyumbani panapo pendo, hapana machukizo panapo pendo, chakula ni kitamu. Advance ministers, chukua wimbo pale. Advance ministers. Evan Target mkuwe tayari. Cousins wa Brian na Ruth, muwe tayari for a photo. Cousins to Brian and Ruth. Wanza kukuja pande. Cousins to Brian and Ruth. Siku zote salama panapo pendo. Hata mbinguni juu pana furaha, wakiona upendo nyumbani mwetu, macho yanapendezwa na viumbe vya Mungu, naye Mungu huona panapo pendo, panapo
cousins already doing their thing. Cousins. After advanced ministers, we'll have event targeters watoe harusi nje. Hivyo tu. As simple as that. Nyangena. Thank you very much. Thank you. God bless you. Now, Brian, as I request you again after that photo to take your seat, I'm calling advanced ministers. Niwaambie kwa kifupi kwamba sasa tumefika karibu na kikomo. Our advanced ministers wamefanya special request ya kuimba. Watakapomaliza, event targeters ndio wale wameketi pale. Wataimba tukitoka nje. Ebi ewa birimwale tatokwa Brian na Ruth. Igo toko birusuka toko ore. Ikiagara ntura manyere gose reception imoike mwenzi. Isika toko baere biewa. Ere biya gose bobe. Toko ore ga tumaya na reception. Advanced ministers, tafadhali give us a song. Then event targeters wakimba tunatoa wanaharusi nje. Nimeambiwa kwamba Nyangena Women Ministers hawajaimba, tafadhali kuja hapa. Nyangena Women Ministers mutaimba ndio hata targeters waimbe. Nyama zako, mifupa yako, mpende kamlinde mtunze kwa hali zote, kwa maana apataye mke mwema ni zawadi njema toka kwa Mungu. Bwana harusi, jua jambo hili, huyu si mjakazi umepata, bali ni ubavu wako, nyama zako, mifupa yako, mpende kamlinde mtunze kwa hali zote, kwa maana apataye mke mwema ni zawadi njema toka kwa Mungu. Vumilieni siku zote, panapo upendo, uelewano, amani vidumu kwenu. Roho wa Mungu awe kiongozi. Vumilieni siku zote, panapo upendo, uelewano, amani vidumu kwenu. Roho wa Mungu awe kiongozi. Advance wakimaliza maneno yao, matrons njoo mpiwe picha na bi harusi na bwana harusi. Matrons piwa picha hapa tafadhali. Matrons mkae hapa karibu. Apendaye chukizo na fitina, ile mpatanishi mwenye amani, aliye mnyenyekevu, mwenye upole pia mwenye utu, ajengaye nyumba yake kwa hekima. Bibi harusi, jua jambo hili, mke mwema ni yule mwenye hekima, bali si yule mwenye mdomo kaya, apendaye chukizo na fitina, ile mpatanishi mwenye amani, aliye mnyenyekevu, mwenye upole pia mwenye utu, ajengaye nyumba yake kwa hekima. Vumilieni siku zote, panapo upendo, uelewano, amani vidumu kwenu. Roho wa Mungu awe kiongozi. Vumilieni siku zote, panapo upendo, uelewano, amani
amani vidumu kwenu. Roho wa Mungu awe kiongozi. Vumilieni siku zote, panapo upendo, uelewano, amani vidumu kwenu. Very nice, advanced ministers. Nyangena women ministers wakiwa tayari. Oturumes, kote mlipo, chukua wimbo pala juu. Oturumes, hii nuwa manyene gora, irawa tara gora, irawa matika babo. Uelewano, amani vidumu kwenu. Roho wa Mungu awe kiongozi. Vumilieni siku zote, panapo upendo, uelewano, amani vidumu kwenu. Roho wa Mungu awe kiongozi. Vumilieni siku zote, panapo upendo, uelewano, amani vidumu kwenu. Roho wa Mungu awe kiongozi. Is advanced ministers, hapo ndipo ndugu yake Brian ambao ni ndugu zangu wanaimba. Nyangena women ministers. Matrons hamtaki picha? Jameni, hata inawalazimishia. Matrons piwa picha hapa. Matrons, kama wewe ni matron tafadhali piwa picha hapa. Moturumesi beko gotera kwini gorali. Inki murabe motera nande nyangi emeya ino. Beko gotera gorali. Nande moche moberangega, even target asi gotera. Moturumesi mo begeto gotera ali. Angana abarorira. Aya, ebiche yumara smile jineti matron rendega kimwa choma iga. Good, good. Thank you. Go and sit. Go and sit. Ajapiga? Anasema ajapiga. Jamani. Piwa picha hapa. Kaona si vema Adamu awe peke yake, kamfanye msaidizi wa kufanana naye. Ndipo kamuumbia Hawa toka ubavuni mwake. Familia ya kwanza, ndoa takatifu Edeni. Mungu kaona si vema Adamu awe peke yake, kamfanye msaidizi wa kufanana naye. Ndipo kamuumbia Hawa toka ubavuni mwake. Familia ya kwanza, ndoa takatifu Edeni. Mungu kaitazama akasema ni sawa. Nasi leo tuko hapa tushuhudia ndoa yenu. Mnapounganishwa leo ili kuwa moja, tunawaombea mibaraka idumu nyumbani. Elders, now take a photo with the couple. Elders Wanyangena, tafadhali chukua picha. Mubwatira nabake kwa yene ya Nyangena. Ebicha, cameraman, take this photo. Ndoa yenu mnapounganishwa leo ili kuwa moja, tunawaombea mibaraka idumu nyumbani mwenu. Tangu hivi leo mmekuwa mume na mke. Walisi ambuya mono.
Kaza kwariganisika bwa stokoro rebyewa even targetas after moturumesi mobang moturumesi na abarangeirege kasana nabona abarangeri karaiga kakingi modaraikera Tazama bwana harusi kamtunze mke ompendwa uwe kuhani mwema nyumbani agizavyo Mungu. Bi harusi mti mumeo mkatunze ndoa yenu, utukufu wa Bwana ukajae nyumbani mwenu. Tazama bwana harusi kamtunze mke ompendwa uwe kuhani mwema nyumbani agizavyo Mungu. Bi harusi mti mumeo mkatunze ndoa yenu, utukufu wa Bwana ukajae nyumbani mwenu. Kwa kila changamoto suluhisho kwa Mungu, mkaishi kwa furaha mnawiri kwa kila jambo. Familia yenu ipendeze, maisha yenu yote, nyumba yenu iwe mbingu ndogo, ipendeze machoni pake, jinsi mng'aavyo mng'ae hata milele. Kwa kila changamoto suluhisho kwa Mungu, mkaishi kwa furaha mnawiri kwa kila jambo. Familia yenu ipendeze, maisha yenu yote, nyumba yenu iwe mbingu ndogo, ipendeze machoni pake, jinsi mng'aavyo mng'ae hata milele. Kwa kila changamoto suluhisho kwa Mungu, mkaishi kwa furaha. Targetas muwe tayari kutoa sasa harusi nje na fulani. Ipendeze maisha yenu yote, nyumba yenu iwe mbingu ndogo, ipendeze machoni pake, jinsi mng'aavyo mng'ae hata milele. Hallelujah. Thank you very much. Sasa ikiwa mimi kama mwendeshaji shughuli hii nimekukosea mahali, unisamehe. Tafadhalini, hiki kiti kinachoma. Mimi nakaribisha sasa event targeters tutoe harusi nje. Bridesmaids wasimame, vijana wasimame wote, tutoke na harusi. Torue vyewa skari toenda reception. Event targeters, now take your stage. Watakapoanza kutoka, tafadhalini tukuwe na oda ya kutoka. Harusi
wale walio machi, wale waliokuwa hapa, watoto wote watawaandama. Wale ambao wanatoka, tafadhali tusubiri kidogo. Tobo serabu yangu. Asipojenga nyumba wajengao wafanya bure, asipolinda mji alindaye akesha bure. Itakuwa ni baraka kwenu mkimtanguliza Bwana katika njia zenu zote, maisha yatanawiri. Itakuwa ni baraka kwenu mkimtanguliza Bwana katika njia zenu zote, maisha yatanawiri. Bwana asipojenga nyumba wajengao wafanya bure, asipolinda mji alindaye akesha bure. Itakuwa ni baraka kwenu mkimtanguliza Bwana katika njia zenu zote, maisha yatanawiri. Itakuwa ni baraka kwenu mkimtanguliza Bwana katika njia zenu zote, maisha yatanawiri. Mungu atukuzwe, ndoa iwe ya faida, awalinde, awatunze, awahifadhi. Mtegemeni, mwamini tu, dumuni kwake siku zote. Ibarikiwe Mungu atukuzwe, ndoa iwe ya faida, awalinde, awatunze, awahifadhi. Mtegemeni, mwamini tu, dumuni kwake siku zote. Ibarikiwe. Wale wanaotoka, tafadhali msitoke tafadhali. Mpende mke wako, mtete, mlinde siku zote. Dumisha amani, waongoze wote kwa Yesu. Weni kuhani wa nyumba yako, sasa mtangulize Bwana katika njia zenu zote, ndoa yenu itadumu. Weni kuhani wa nyumba yako, sasa mtangulize Bwana katika njia zenu zote, ndoa yenu itadumu. Mtii mume wako, muheshimu, nyenyekea kwake. Mchapa kazi, mkarimu, mwanamke mwenye busara. Mwalimu mwema kwa watoto wote, ili wamjue Yesu katika njia zenu zote, nanyi mtafanikiwa. Mwalimu mwema kwa watoto wote, ili wamjue Yesu katika njia zenu zote, nanyi mtafanikiwa. Mungu atukuzwe, ndoa iwe ya faida, awalinde, awatunze, awahifadhi. Aya, sasa tunatoka. The newest couple in this city. Dumuni kwake siku zote. A brand new couple in town. This is the one. Mr. and Mrs. Brian. Awatunze, awahifadhi. Mtegemeni, mwamini tu, Nyange kunere kolorisa karaime. Ibarikiwe Mungu atukuzwe, ndoa iwe ya faida, awalinde, awatunze, awahifadhi. KDJ 291F, tafadhali songesha hiyo gari. KDJ 291F, tafadhali songesha gari yako popote ilipo. KDJ 291F. Mungu atukuzwe, ndoa iwe ya faida, awalinde, awatunze, awahifadhi. Mtegemeni, mwamini tu, dumuni kwake siku zote. Ibarikiwe.
siku zote. Tusimame hapo popote tulipo. Pause. Tunaomba maombi ya mwisho ya kutoka kanisani. Ndiposa tuendelee na huo wimbo. Now let's believe as we pray. Our dear and loving Father in heaven, Lord, we thank you so very much for you've been with us since we took off in the morning. And to this level, may all the glory be all yours. For all that you've done to us, no man could do it. Eventually, with us we have Mr. and Mrs. Brian Machora Nyanga. Lord, we thank you. May your grace surround us and this family anytime. As we take off and as we purpose to give them the gifts, may you bless the gifts. May you bless us all as we get back to our homes. In Jesus' name we pray. We proceed. Asipojenga nyumba wajengao wafanya bure, asipolinda mji alindaye akesha bure. Itakuwa ni baraka kwenu mkimtanguliza Bwana katika njia zenu zote, maisha yatanawiri. Itakuwa ni baraka kwenu mkimtanguliza Bwana katika njia zenu zote, maisha yatanawiri. Mungu atukuzwe, ndoa iwe ya faida, awalinde, awatunze, awahifadhi. Mtegemeni, mwamini tu, dumuni kwake siku zote. Aya, abasaya bali barekoresigwe byewa bone banga sika kamuranje. Mangana ali ekresika. Aigaso mulisi ali binde binyabuseni kwa sika kamuranje. Abasaya baito Katura baganya na ubako match kurumwaga ali ana ubagocha. Ibarikiwe. Veka naye keukia utayari iga. Kanyako veka keukia ganga kabisa iga. Muri sikio gocha bwata likonde liga na njenji kuye keo. One of the elders ortuale kokonya nanga ya church. Inji bwata likonde li muri sina njendo uye keo njembo sanacha. Mke wako mtete, mlinde siku zote. Thank you. Dumisha amani, waongoze wote kwa Yesu. Weni kuhani wa nyumba yako, sasa mtangulize Bwana katika njia zenu zote, ndoa yenu itadumu. Weni kuhani wa nyumba yako, sasa mtangulize Bwana katika njia zenu zote, ndoa yenu itadumu. Mume wako muheshimu, nyenyekea kwake, mchapa kazi, mkarimu, mwanamke mwenye busara, mwalimu mwema kwa watoto wote, ili wamjue Yesu katika njia zenu zote, nanyi mtafanikiwa. Mwalimu mwema kwa watoto wote, ili wamjue Yesu katika njia zenu zote. Thank you for the music. Utaiweka chini sana. Tumeenda kitengo ingine. Asante. Asante. The new couples in town. The new couples in town. See how it's okay. Igo chipangeni haraka. Igo bono buya. Brian igo bono enkoro buye gwaka. Wale ambao muko na gifts. Pangeni laini hii ya mkono wangu wa kulia.
All those with the give it. All those with the give it. Bali mubwate byegwa. Injuga moina. Want to. Ama igo murisha korunyange no monene. Utanganira. Onde bwansi obwate kegwa. Kamuranche oyo obwate kegwa nchwa. Wacha nitangazie hao. Nasema kama uko na gift, pangeni laini kutoka pande hii. Mwenye gari ya aina ya KPZ, gari ya KPZ 759T. Gari KPZ aweze kuisongeza. Gari KPZ 759T. Ntoigwa naine lakini koraiga bali mubwate byegwa. Excuse me, there is a lot of noise. Hey, there is a lot of noise. There is a lot of noise. I cannot be able to communicate. Sawa. Wale ambao muko na gifts. Upande huu. Naona Elder kutoka Nyangena, Elder Dennis ako na gifts. Wale wanapokea. Wale wakupokea. Hey. Watu waikonge. Watu waikonge tafadhali. Are you ready? Can you receive? Wale ambao wanapokea gifts. Wale ambao mnapokea gifts, pangeni foleni hapa. Na mnapeleka wapi? Mnaweka hapa chini. Okay. Elder Dennis, mpige picha ndio hiyo. Mpige picha ndio hiyo. Asante. Mpiga picha. Hebu pindua mzuri, ipigwe picha mzuri. Yes, that is very good. Asanteni. Sasa pokea. Pokea ingepita kwa mikono yao. Nyangena Women Ministry. Yes, Nyangena Women Ministry ndio hao. Asanteni. Asanteni Meren. Meren, asante. Naona Sora mahali ambapo Rutu anakaa. Wamejipanga. Haya. Nyambeki, asante sana. Naona youth hapo nyuma yake. Asante ndugu yangu. Asante. Wale ambao wanahusika na gift, please. Asante. Asante. Weka gari pande ile. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Gifts Andrea kupeana. Msee Barake, nimekuona. Asante. Naona wameleta puve hapa kubwa. Kwa tarara sana. Chitoronji gocha kubatika. Mbuya mole. Na ararira abantu baikonge kurumo turumesi bonsi. Muna mogocha buya igo mbuya mono. Buya mono asengenjo yokorete byegwa. Bali mubwate byegwa, please. Muntu nare maiga. Sikukuwa namuona. Igobono mutanya na aina akororire mbuyore from Adventist men. Ya mutanya na akororire Adventist men baachira abwo. Brian na akororire Adventist men. Ndere meyigo. Buya mono.
Mbuya mono muse. Mbuya mono asenge njo yokorete ebiegwa. Ebiegwa na binganyete. Ebiegwa. Barimo bwate ebiegwa ngo sie kande. Nyange na youths na abarorire. Nyange na youths na abarorire. Mbuya mono ebu geuka hivi. Geuka. Geuka mpigwe picha mzuri. Enda huko. Pangeni kwenda huko. Pangeni kwenda huko. Mnakucha hivyo kwa utaratibu. Haya. Mbuya mono. Haya. Igo mbuya. Buchechi aya kwaruro oposti. Aya baba kwaruro oposti. Wasaririo moroberio. Mbuya mono. Eta gochia tiga pera nyuma yomo gakoyo gaki. Wale ambao mnapiga picha Nyange na youths ndio hao. Wapatie wapokeshe. Mungu awabariki. Victory women naero noere maega. Nyange na youths tafadhali tupishe. Yes. Nyange na youths wanapeana mkono. Yes, asante mzee. Victory naiona iko hapa nyuma. Victory na inu mwarete puve motageta bantu bararerioka. Asante. Thank you so much. Asante. Ngokora tore omoyegoyo iga. Ngokora tore mbuya mono. Gosalimurera ini. Suka maega iga no riokororoka nebicha. Ebicha nerega. Na suka keigo uchimuino. Aya bono sukaria. Igo no ya sukiga. Suka keiga. Igo. Suka maega, sukaiga. Igo. Basi ndoje ngambuya. Kore miaka menene. Vera so abana aba iga. Abana aba mbako na kukumiga. Mbuya mono. Ikonga chachi nero noere. Ondeta yogo tukumaega. Wale ambao wanapokea gifts tafadhali. Rora mune nyangi yabe irengiya. Abantu bonsi batakeire Ruth na Brian amaya. Abantu bonsi batakeire amaya. Mbuya mono sana. Mbuya mono ikonge yarure ke akukiaye. Mbuya mono. Ejen kanisa kiye. Ekene kiao. Moturumesi maiga bono. Marangeti abuchira. Mbaka packet no chira. Mbuya mono. Ekanisa ya Victory Adventist Men igo ba Brian egasi echoirie ebwate keregento ekebiriti ngo bagorera tolenchera kwenda mwanda mwokie muratoroserie chai ondo begete gari compound ero gorari ga kitwatangasire sana anda tosukere eganere twatangasara gorari kamuranche montato sukere KBZ tafadhali KBZ 291D tafadhali tosukerie gari eria. Mbuya mono. Tiga kobucheri ogi. Mbuya mono egari KBZ. Ero mochirogoro. Maiga ye kanisa. Gakiti sukera abande kamuranche. Thank you so much as a gift. Gosie katore. Abantu bonsi kwani Ruth gaiga na Brian. Bakwani. Bali motagete ko bakwani etakorwa. Korumoina.
Korumoina. Abun togo korora. Nkorua togo korora. Biyamono. Bono mubange kogenda asa abantu bagochikoragira. Mubanga sokoragira. Mogenda maragero. Ali nyanchwa. Biyamono asanti sana. Abantu baikonge, abantu ba Moturumesi. Abantu bonsi bakemera. Biyamono abantu bonsi. Aye nabuga byaerire. Gendera iko bono. Hii foleni ni mzuri. Asanti sana. Asanti. Biyamono sana. Aya okogamba maega. Kogamba maega. Sukago jimotwe. Thank you so much. Asanti sana. Bakekerogo na kerorira. Bono. Otatigarere mutare tabibere. Abantu ogochigo ikaransera nanga kinkerogo. Biyamono sana. Biyamono asekerogo. Biyamono nimeona gifts kwa wingi. Asanti sana. Packet bagochikobeka mache. Na yerorire. Na arorire chibakuri. Arorire abantu babegete gitamo sikikarema. Ebintao wao. Biyamono. Ngogenda tole. Nyanchwa togochia koragira. Nyanchwa. Asanti. Tuwaisire gukura. Tuwaisire etagochia. Pokesa. Biyamono. Balimore para nebyegwa nchwo. Balimore para nebyegwa twakorire. Ali nyanchu no koragira gwoka. Nechinkwana chinyororo. Amonogo chenga. Egento giachira ekenene ntamanyenkieke. Ne fridge ne dispenser nkieke. Gento giachira ekenene. Timora kerora. Gento ngera gwo motoromba. Biyamono sana. Bono na kerorirake. Maiga baka youths baretire byegwa. Mwanyoriro gosesenigwa. Biyamono. Moroche gente keimo kigoro mono. Geake bichabuya. Aetata karasuka. Yako imopokerewa. Ake gente kie bichabuya. Mokeroche munakere. Aya, igo kebwate buya. Mobase go keyeria. Very good. Aya. Bono twaikirange no moerio. Ngokora tole korwa. Bonsi, oibwo moeri ngayare. Oibwo moerio. Narorire. Karibu. Karibu sana. Karibu madam, peana. Karibu sana. Aya. Twaisire gukora. Ondo bwate kegwa ebire. Ondo bwate kegwa ebire. Ondo bwate kegwa korwa. Oyo utararu no botoko enda ali reception no botoko pokea. Yes, tunataka kuomba harusi itoke. Mpangilio ni kwamba tunapoondoka hapa harusi ama maharusi
na Pride team wanaenda photo session. The rest of the members tukutane Nyanchwa College Ground kwa maankuli. Tuko pamoja. Have silent, nataka kuomba. I want to pray, we leave this place. Yes, yes. Hiyo mibaraka imefika. Mibaraka imefika. Huyu. Excuse me. Excuse me. Tunataka kuomba. Tunataka kuomba harusi iondoke. We want to pray. Tunataka kuomba, tunaomba. Mwenyezi Mungu Baba, ni asante kwa wema wako. Hakika tangia asubuhi na hata siku zimepita umekuwa mwaminifu kuja kwetu sisi. Mpangilio wa harusi huu umechukua muda kupanga. Na leo hii tumesadiki kwamba umekuwa nasi katika mpangilio mzima. Sehemu ambayo imesalia tuachikabidhi mikononi mwako. Usafiri ambao utafanyika hadi harusi ifike nyumbani, Mungu tuachikabidhi mikononi mwako. Kuwa nasi, tufunike na damu yako iliyomwagika msalabani, na tunashukuru katika vyote ambavyo vimefanyika. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Marching squad organize this team venye inatoka hapa. Wala ambao tunaenda photo session, coordinate very well. Let us keep time. Wengine tuende reception. Gari inapepa harusi kwa wapi ndio hii? Yule coordinator ako wapi? Alikuwa na coordinator wa hii timu alikuwa anaitwa nani? Mackenzie ako wapi? Mackenzie. Yes, reception iko Nyanchwa College Ground. Kindly tuende pale. Okay. Okay. Madam. Just a minute. Are you through? Yes. Sasa harusi ingie kwa gari. Harusi ingie kwa gari. Wengine wote tukutane Nyanchwa College Ground. Ukifika kwa mlango sema wewe unatoka kwa harusi. We have stayed all these years with you, knowing that one day you're gonna leave us and go. For sure the time has come. It had leaving us with tears. Things will never be the same again, 'cause you have found the only one who is a new home now. It had leaving us with tears. Things will never be the same again, 'cause you have found the only one who is a new home now. We have stayed all these years with you, knowing that one day you're gonna leave us and go. For sure the time has come. It had leaving us with tears. Things will never be the same again, 'cause you have found the only one who is a new home now. It had leaving us with tears. Things will never be the same again, 'cause you have found the only one who is a new home now. Love what made you to do all this. Grow always in your home. Let Christ be the source in everything and everywhere you go. Let forgiveness, apologies, and that be a routine in your life, and your love will never fail. Love
both sides. Be the best friend, couple, neighbor, parent, and role model. Not forgetting to spread the good news, 'cause it'll be in heaven together. Not forgetting to spread the good news, 'cause it'll be in heaven together. Honor your vows, compare your marriage with none, being one in everything, sharing everything you have. Respect the parents of both sides. Be the best friend, couple, neighbor, parent, and role model. Not forgetting to spread the good news, 'cause it'll be in heaven together. Not forgetting to spread the good news, 'cause it'll be in heaven together. Love which made you to do all this, grow always in your home. Let Christ be the source in everything, everywhere you go. Let forgiveness, apologies, and thanks be a routine in your life, and where love will never fail. Love which made you to do all this, grow always in your home. Let Christ be the source in everything, everywhere you go. Let forgiveness, apologies, and thanks be a routine in your life, and where love will never fail. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited golden days today. May your troubles all be small ones, and your fortunes 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining and the bluebird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrow. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining and the bluebird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrow. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May the good Lord bless and keep you till we meet
Kwa sababu ya mvua iko na hawa wote lazima tu dance. Nataka ende na bibia wa kwanza ndio wana dance wafike hapa ndio hawa wa join. Tuone kama wanajua kudance. Huyu bwana harusi na bi harusi ndio hawa wa join hapa mbele. Bestman, nataka ushikilie hiyo. Shikilia hiyo haraka haraka. Mnataka tukanyaga juu. Tuende kazi. Nataka DJ utupe wimbo kwa haraka. Wewe uko tayari? Naomba ulipe sauti. Nataka tuende. Naona rusi yao tamu sana. Kwa sasa tumia sima. Ya bana gonjandra. Ya tumia sima. Toka wanaume tuende chini. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na maisha, tuwe pamoja. Siti, haikuwa rahisi tufike leo hii. Mimi ni wewe, wandani wangu, rafiki yangu, sasa wewe ni mimi. Mimi ni wewe, wandani wangu. Tumeelewana hiyo. Tuendelee kukaa hapa. System ikiwa vizuri ndio tuanze kwenda round. Weka hivi. Watoto siti, haikuwa rahisi tufike leo hii. Leo siku yetu muhimu ya
Vipi? Follow me, I go dance together, follow me, yeah. Your daddy, your mommy.
Naomba tusaidie wanaume pia. Naomba tusaidie wanaume kidogo tu. Naomba tusaidie wanaume kidogo na wimbo ya nyumbani. Alright. Mbele na nyuma.
Josena. Corre, coba. Songa ya. Nyumbani mwambie boroboro niona hao wanafanya nini. Tuko sawa, tuendelee tu.
Shikilia hapo. Naomba wimba nao nipa to dance hawa wafike kwa keki hapa ili tufanye cake cutting. Ndiposa tuendelee na dance. Naomba DJ wangu nipe wimbo ili hawa matching squad walete wageni wangu hadi hapa mbele. Kayo, mnaenda wapi? Kayo wewe. Hatujafika kwa keki. Tukifika kwa keki, matching squad na waruhusu mketi pale mwanze kukula. DJ wangu naomba unipe wimbo. DJ Mulata, Kitale's Town Finest. Wale wanambonga wewe. Wale wanambonga wewe kuja hapa. Kuja hiyo wewe. Ndio. Mama hapa mbaya, tukitoa ruhusa hadi kufika pale. Tembea haraka tutumie hiyo chance. Madam, leta simu. Mmoja sibling endelea kuona pale kama. Ama hamtatumia. Hamtatumia hii. Haya, keta keki. That 1 2. Madam Ruth. Nataka uchukue microphone ituelekeze kwa keki. Wapendwa mnaotusikia, tumefika wakati wa kukata keki ambayo ni chakula ya kwanza Ruth ataenda kuandalia mume wake na pia familia nzima. Kwa hivyo kabla tuweze kuanza, ningewasihi tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, imefika masaa tena umetuongoza. Uwepo wako umeweza kusikika mahali hapa. Yesu umeweza kushikilia hanga, jina lako liweze kuhimidiwa. Tunazidi kukuita Bwana, ututangulie katika kila jambo. Lakini sasa tunapoenda kukata keki, uweze kuibariki, bariki familia hii changa katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Sasa nataka kumwalika dada Ruth aweze kutuandalia chakula hapa. Nafikiri atasaidiwa na matron
Chakula iliyo hapa mbele ni chakula ambayo Ruth ameandaa kwa the first time ambapo ameweza kuwa mke na ameweza kuwa mke wa Brian. Sasa tunataka kuona akijiandaa vizuri akisaidiwa na matron. Matron utaweza kushika kisu ili uweze kumsaidia Ruth. Ruth sasa na Brian ndio waandalishi wakubwa wa chakula hiki ambacho tumeona, na tunataka kuona wakikata sasa, na wanapokata sasa wanaanza kualika kila mmoja aweze kuwa mshirika katika chakula hiki ambacho wametengeneza. Asante. Naona wanaendelea kung'ang'ana pale. Chakula kinakaa kitamu kabisa. Tunataka kuona wakitengeneza kabisa ili waweze kukula kwanza, na tuone pia wakikula watapeleka wapi. Kwa hivyo inakaa chakula kizuri. Asante. Matron ameweza kuwasaidia. Basi tuone sasa Ruth akiweza kushikilia ushukani pale. Ruth sasa shikilia pale tuweze kuona vile itakuwa, na uweze kumpa na kumlisha mume wako na pia umlishe mke wako. Kwa hivyo tunataka kuona sasa wakiwa wanalishana. Just give her to hold. Just give her to hold. Tunamwona akimulisha sasa mmewe kwa mara ya kwanza sasa. Tunataka kuona vile itaenda kukua pale nyumbani. Naona Ruth akismile kabisa, anasema sasa chakula kiko hapa. Kwa hivyo wewe kubali, anamwambia kubali chakula. Chakula nimetengeneza hapa. Kikubali kabisa. Asante. Naona Ruth ameweza kumlisha mume wake na ameweza kufurahi pale. Naona akisema kweli umepika, wewe ni mpishi mzuri. Mambo haya yameweza kuwa mazuri, na naona anaangalia kwamba kweli ameweza unaona sasa Brian umepata kitu kizuri kabisa sasa. Huku unajua hata kujipanguza sasa. Mambo ni sawa sasa. Lakini tunataka kuona Brian utakula tu ushibe tu, uendelee kushiba tu, ama wewe pia utatetea familia yako. Tunaenda kuona vile anavyoenda kumpa mke wake chakula ambacho wametengeneza, na naona akimpembeleza pale mke wake, anamwambia sasa my sweetheart, sasa hii chakula ndio hii sasa. Anamwimbia hata wimbo akimpa. Oranda anampembeleza, anamwambia sasa chukua. Amen. Naona amemulisha mke wake. Asante. Ninataka kuona sasa Brian kama utakuwa unakula tu bila kupea wazazi ama itaenda namna gani. The best couple, lisha watu wa Mungu, watu ambao wamekuwa wazuri kwenu, walishe kabisa. Walishe watu ambao wamekuwa hapa. Naona wanawalisha the best couples. Anamlisha kabisa. That is very good. Basi sasa tunaona wana kinywaji pia pale. Kuna kinywaji pale kinafunguliwa. Mtu wa kamera uweze kuangalia kinywaji hicho kinaenda kutoka sasa. Angalia matron, nyuma yako kuna kinywaji bado wataweza kunini, ndio waweze kupelekea wazazi. Ngoja kidogo, kinywaji sasa. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo Brian. Ndio hiyo. Haya. Brian anaenda kutoa lisha hiyo itatoka sasa. Haya,
wasaidiane. Tunaona Brian akimpa. Wazazi wa pande zote sijui wameketi wapi. Wazazi waweze kuonekana mahali waliko. Brian, unabeba ile yao tena moja and then basi sasa unaenda pale. Asante. Tenena. Baby, unajua siku kuu ni leo. Baby, unajua siku yetu leo. Ando barageri go botamba. Go barende go barageri. Barageri at the neighbors. Kidogo tu. Hakuna haja.
trust me, and I can trust myself. And I just wanna give you love. Cause you're the first one. Oh, you are riding with me on my side forever. Do you know how much Yeye kumba. Nabii harusi, naomba kwamba uweze kutembea hapa mbele ili uweze kuleta zawadi yako tafadhali. Kwa heshima, kama kuna yote ambaye ana zawadi na haweza kupeana, I want to request that if you have that gift, you just come and present to the bride and the bridegroom. May God bless you so much. May God bless you so much. Thank you for coming and standing with my brother. May God bless you so much. I can see our sister kuna zawadi hapa. Naomba wawili watatu wa matching squad wakuje hapa wasaidiane hizi zawadi. Naomba watu wawili ama watatu hivi wa matching squad wakuje waweze kuchukua hizi zawadi ambazo zimekuja hapa mbele. Thank you. May God bless you so much. Naomba waanze kuwapokeza zawadi. Naomba muwapokeze zawadi tafadhali, kwa sababu hali ya anga imekuwa mzuri kwetu. Naomba nasi tuendelee kutilia manani kwamba ni Mungu ametenda hayo, na kwa hivyo tuendelee. Haya, naomba mnipe hizo zawadi mnapoendelea kupokeza zingine. Thank you. May God bless you so much. Thank you. May God bless you so much. Yes. Thank you. Ndio chukua. Thank you. May God bless you so much. Tena kama kuna yeyote amebaki na zawadi,
Vijana wote ama wale wanaume wa matching squad, naomba mtembee hapa mbele. Kiongozi anawaita hapa Bwana Mackenzie. Basi kwa sababu kufikia sasa ni kama ambao walikuwa wameweza kutamatisha. Inaendelea. Ishara kwamba naomba Huyu anaendelea kupiga. nanyi mwendelee kutembea kwa foleni ili mweze kuleta zawadi yenu tuweze kutamatisha, kwa sababu nyie ndio wa mwisho wa kupeana zawadi. Waitairie kadi. Tafadhali, nyinyi ndio tunasubiria mtuletee zawadi ili tuweze kuondoka mahala hapa tafadhali. Thank you kwa kuleta zawadi na God bless you so much. Matching squad, naomba mkuje hapa. Matching squad kama mpo, naomba mkuje hapa mbele. Thank you. Naomba muwape wimbo tafadhali, wanaomba wimbo hapa mbele. Asanteni sana na God bless you so much. Ni mzito sana. Naomba pia muweze kuwapokeza zawadi. Na God bless. Simama kutoka juu. Tuangalia picha and smile. Tuangalia picha and smile. God bless you so much. As I present the gifts. Haya, naomba wanaona mfagata wanapoleta natumai hiyo ni dispenser. Inaonekana kama dispenser, wanaona mfagata. God bless you so much. Asanteni sana wanaona mfagata. Mungu awabariki sana wanaona mfagata. Ya kusimama na ndugu wote kwa kumletea zawadi kama hiyo. Mungu wa neema, Mungu wa baraka aendelea kuwaneemesha. Mungu awabariki sana. Naomba mwape picha. Wanaweza mtaje test kujipanga kwa picha sasa. Haya, ndio nataka concentrate ya somo isikoyo. Naomba mwape picha tafadhali. Mungu bless you so much. Naona wanapata picha. Haya bwana harusi na bibi harusi. Naomba mshikilie. Matching squad, naomba mje mshikilie hii. Haya bibi yangu naomba ushikilie hapo.
Just a moment, please. Uncle Nelson is coming, so he'll guide us. That's something ambacho kidogo karibu sana. Mambo ya Master of Ceremony haijaisha. Niseme karibu sana. Pate maombi kwanza. Sawa hicho. Twaruru kwenelio konenga mbia mono na nditweke ili mono. Ogusaba Nyasaye ore tubisibia aho enkeye singenje nyangi rwa chagiti ari mundo ede abasomba baho berure akwa babwatanire rero babiri umusacha n'umukungu mune none gwendere ko basire ubutuko n'abayiri baito bonse bakora imirimo ye rero bakorana kinga cyabo ubasesenie ubarende embura nebisyo asonse twere n'imbya mono naende boneka tosa nyumba sugutumuka obama naindi wikamambya twasabire nakwegena seritari ya Yesu uyu rumuturi wetu amen. Sina mengi kile nakubulia Mungu na wayani kabata yarabu no mungu na sibia na yarabera ndeka tiabuga inde mwe arigani asinga nchigo kora rogendo roiga una omorogorio abande nabo gusoma yemeye mwiga mo wisana twins nyumba nenke no na abande nabo gusoma ndara abantu nyi kumibo kaiga barasa nyumba polisi banyuri ngabono tai koro kwa root kefa akoro kwa root machora ana ya opare kana iga koro kinga bono root unganyire ruase konyanda nyate kero monta kunganya mesigo ya tari ere kidogo anko kidogo just stay ahead of her like this iga Mam, songa kidogo hivi na record please. Na record kimsonge kidogo. Amboge tudo. Escolha assim. Okay. Babu, bamwali ni nyumba. Babu, Ngoko mukonyo. Motore bono. Ratoroyo. Mongida tore bagie. Mogando ngoro mobake tata
loving Father in heaven, Lord, we come to you again at this moment of the day. Lord, we are humbled, for you've done to us a lot that we didn't even expect. The weather has been so humble for us. The weather has been so hospitable for us because we gave you the glory in the morning. And Lord, once again, with the bounties and the showers of blessings of the rain, we want to thank you, Lord. We started a long journey on this day, on 20th, and Lord, by this hour, we are back home safely. Lord, even as most of the people who attended this wedding are traveling home, we must glorify you because you are continually taking care of them. It began as a single stride. Lord, this far you made very many and several strides to take place. Now today we are having a Mr. and Mrs. in this house. Lord, how do we pray that you bless them? You bless the entire family, courtesy of this wedding. Bless all the church leaders, our elders, our deacons, all the leaders who took part in this program, the committee members who sat to program and organize for all this. Lord, we want to thank you for them. Dada yetu Ruth ambaye amewasili katika mji huu, Mungu wetu mbariki. Yeye na bwanake Brian, ndugu yangu, uwabariki wote. Uwape busara katika maisha haya, waishi vema na wazazi, waishi vema na watoto wao na ndugu zao wote katika jamii hii. Hata jamii yote itakapoangalia iseme kweli Mungu ameonekana katika familia hii kupitia kwa ndoa hii. Tutakaposhinda katika familia hii kwa muda wote wa masaa yote ambao tutakuwa hapa, utulinde, utukinge, na tutakapoingia katika usiku uwe nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Naleka rero igakere ya eririga watulendi twakira mutwense kiagera twali na kigali kikogeni na maboka mwanya wangu. Nyasawe itonto kuba kukwira milingambi ya mono nande mbiya mono. Enyangi ya bane basese ni bwa bachokora abanyasawe ito bakote nande gente kenene baibwane. Namba 1 no kuibwana. Buna bachagite nande baibwana. Ntumanye tikende korende Nyasaye nayo raba bwatani buna rera babwatani twabeire kirori aya maketu akobulire umuiko ikirani ayo asabo yaseni asobi yakwa na mabera Kristo yoro mutorete. Get the point. Take a step forward.